Sociology, Block 3, Unit 7 and 8, Basic Concepts. Unit 7 is about culture and society. Unit 8 is about social groups and community. Unit 7, Culture and Society. Culture and society are interdependent. Society, as defined by Ralph Linton, is an organized group of individuals, while culture refers to the learned behaviors and responses characteristic of that group. Say, for example, few people join and they apply to the government authorities for land, and that government authorities give them land, and now all those people they have formed a society and they have decided to uh, construct flats in that plot. So this is a housing society. Now in olden days, there were so many people who were having fellows, and their earnings were they used to sell milk. But many times, their milk, nobody was there to buy their milk. So they formed a society, and they decided that everybody will sell the milk to the society, and society will further sell it to say Amul, Mother Dairy, or any other company who are making products from milk or selling milk. So that is that is again a society. Now society is a broad concept, and culture is a crucial part of it. Through culture, people in society experience life, shaping their attitudes, beliefs, values, and norms. Giddens and Safon highlight that sociology studies culture in relation to society's social structure. Different scholars have defined culture in various ways. E.V. Taylor described it as the complex whole of knowledge, beliefs, art, morals, customs, and abilities acquired by humans as part of society. Culture is a key factor distinguishing humans from animals, as it shapes social behavior, thoughts, and actions. Unlike animals that rely on instinct, culture is often contrasted with biology. Humans and animals share biological traits like hunger and sex, but culture determines how humans express these traits. While animals rely on instinct, humans transmit social behavior through communication. Culture involves language and symbols, setting humans apart from animals. Marsley explains that humans pass down culture through language and symbolic communication, which animals cannot do so. Culture traits are the smallest elements of a culture, such as rituals, in Hindus, and Muslims. Then festivals in our country, you will find in Maharashtra, then Ganpati, in West Bengal, Durga Puja, in there similarly in Bihar, Gujarat, Delhi, Janmashtami, Diwali, Dashera, or specific behaviors. When these traits interact, they form a culture complex. Majumdar and Madan describe a culture complex as the result of interactions between cultural institutions. Culture is social. Culture is shaped by social interactions and helps fulfill human needs like shelter and food. Clark Home calls it a design for living. Culture is learned and shared. Culture is acquired through learning from birth, and it is shared among members of a group.
say particular, you see, caste, they have got, you see, their culture, then another caste, their culture is different. Culture is transmitted, culture is passed down from one generation to another through traditions, customs, and social interactions. Culture is symbolic. Symbols like the national flag or religious symbols have meanings that are culturally assigned. Culture is dynamic. Culture changes over time and adapts to external influences and internal developments. Now, types of culture, material and non-material. Sociologist William F. Ogburn distinguishes between material culture, physical objects like houses or food, and non-material culture, you see, like customs, beliefs, and communication patterns. Both material and non-material culture are crucial for understanding a society, guidance, and so on. Note that sociologists are now also interested in material artifacts such as tools and buildings as part of culture. Elements of culture are, you see, language. Language is the primary element of culture, essential for communication and, you see, cultural transmission. The Sapir-Whorf hypothesis suggests that language shapes how we perceive reality. Now, in our country, you can see so many, you see, languages are there. Beliefs are accepted truths within a culture. For example, belief in auspicious dates for marriage is common in India. Beliefs evolve over time, especially through exposure to other cultures. Norms are the rules that guide behavior in society. They can be, you see, formal laws or informal social customs. Norms are further divided into folkways, everyday norms, and most important norms for social welfare. Values are general guidelines about what is desirable or undesirable in society. They vary across cultures and they shape societal goals and behaviors. Sanctions are rewards or punishments for following or breaking social norms. Positive sanctions include rewards, while negative sanctions involve penalties. Sanctions reflect a culture's, you see, values and priorities. Culture and civilization. Culture and civilization are often contrasted according to Ogburn and Nimkolf. Civilization is more developed form of, you see, culture involving social and political organization. Culture is internal, representing values and beliefs, while civilization is external, referring to material achievements like technology and infrastructure. Majumdar and Madan describe culture as the moral, spiritual, and intellectual aspects of human life, while civilization is the tools and material elements that support culture. Life I explains that civilization is universal, while culture is personal and unique to each society. Culture is constantly evolving. Changes in society are reflected in, you see, shifts in eating habits, you see, family structures, education, and more. Four key processes drive culture changes: innovation, diffusion, acculturation, and assimilation. Innovation introduces new ideas or objects, whether physical, that is architecture, or conceptual, that is new rituals. Innovation is crucial for cultural change as it initiates diffusion, acculturation, and assimilation. Cultural diffusion occurs when cultural elements spread from one group to another. It involves the exchange of both material, that is technology, and non-material, that is values culture. William F. Ogburn's concept of cultural lag
describes how non-material culture often struggles to keep up with rapid technological changes, leading to social imbalance. Acculturation occurs when one culture changes due to prolonged contact with another. While one culture may adopt aspects of another, it still retains some of its original characteristics. Assimilation refers to the process in which a minority culture is absorbed into a dominant culture. Over time, the minority culture may lose its distinct identity, as seen when tribal cultures are displaced by modern development projects. Cultural diversity. Societies are, made up of diverse cultures, which include subcultures and countercultures, and sometimes lead to culture shock. Subcultures exist within a larger dominant culture, representing unique values, norms, and behaviors. Examples include the Toras of Nilgiris and youth subcultures, which differ from mainstream adult society. Countercultures. Countercultures challenge the dominant culture. They often arise among marginalized or rebellious groups such as gangs or radical political movements. The youth may also form countercultures that oppose older generations' norms. Countercultures. Countercultures challenges the dominant culture. They often arise among marginalized or rebellious groups such as gangs or radical political movements. The youth may also form countercultures that oppose older generations' norms. Culture shock. Culture shock occurs when individuals encounter unfamiliar cultural practices and struggle to adopt. The disorientation is common when people experience subcultures or travel to foreign countries. Ethnocentrism. Ethnocentrism, coined by William Graham Sumner, is the belief that one's own culture is superior to others. You see. That is human nature. You see. This mindset leads people to judge other cultures as wrong rather than simply different. Ethnocentrism can also lead to xenophobia, the fear of foreign cultures. Cultural relativism. Cultural relativism is the practice of evaluating cultures based on their own standards rather than through the lens of one's own culture. It, it promotes underlying of different customs without judging them as right or wrong. Cultural relativism can sometimes lead to xenocentrism, the belief that other cultures are superior to one's own. Multiculturalism. Multiculturalism recognizes the coexistence of diverse ethnic groups within a society. Unlike the melting pot model where minority cultures are absorbed, multiculturalism is more like a salad bowl. You see, where each culture retains the identify. Now, this salad bowl, you will have, in that many items. Uh, Kimlicka defines multiculturalism as the legal and political recognition of ethnic diversity, promoting mutual respect and understanding. Globalization and culture. Globalization involves the integration of global markets, technology, and culture. According to Sunanda Sen,
Globalization breaks down barriers across nations, leading to the flow of trade, knowledge, and culture. Arjun Appadurai describes globalization as a process involving five key culture flows: ethnoscapes, movement of people; technoscapes, spread of technology; financescapes, flow of capital; mediascapes, distribution of media; and ideoscapes, you see, spread of ideologies. So, what are, you see, uh, five cultural flows? First is ethnoscapes, that is movement of people. Ethnoscape is movement of people. Second one is technoscapes, that is spread of technology. You see. Third one is, you see, financescapes, it is flow of capital. Finance, from finance it is flow of, you see, capital. Then next one is mediascapes, it is from media, mediascapes, distribution of media. And ideoscapes, it is from idea, this is spread of ideologies. Cultural diversity in India, you see, culture in the Indian context. India is a culturally diverse country with numerous, you see, languages, religions, you see, castes, and tribes. S.C. Dubey in 1990 highlights that this diversity stems from centuries of migrations and cultural interactions. India's society consists of a whole range of, you see, traditions, both little oral traditions and great written traditions, which coexist and interact. Cultural unity and integration describe its, you see, diversity. India maintains cultural unity. The country's constitution guarantees, like, you see, protection of different communities' identities. Indian culture, through shared religion, art, and customs, fosters a sense of national integration despite challenges like ethnic conflicts and globalization. So in this chapter, we have seen, you see, we have seen culture and society, culture and, you see, biology, culture trait and culture complex, then characteristics of culture, then types of culture, material and non-material, you see, culture. Then we saw, you see, elements of culture, language, a group of words or ideas having common meaning and is shared to a social situation is called language. Language is the entrance to a culture. Language is a set of socially sound pattern words and sentences having specific meaning and terminology common to the same culture. Then symbols. Humans consciously and subconsciously are always striving to make sense of their, you see, surrounding world. Symbols such as gestures, signs, objects, signals, and words help people understand that word. They provide clues to understanding experience by conveying recognizable meanings that are shared by societies. Then norms, it defines how to behave in accordance with what a society has defined as good, right, and important. And most members of the society adhere to them. Formal norms are established written rules. They are behaviors worked out and agreed upon in order to suit and serve most people. Laws are formal norms, but so are, you see, employees' manuals, college entrance exam requirements, and no running signs at swimming pools. Formal norms are the most
specific and clearly stated of the various types of norms, and they are the most strictly enforced. But even formal norms are, you see, enforced to varying degrees and are reflected in cultural values. There are plenty of formal norms, but the list of informal norms, casual behaviors that are generally and widely conformed to are longer. People learn informal norms by observations, imitation, and general socialization. The next is, you see, values. Values are a culture standard for discerning what is good and just in society. Values are deeply embedded and critical for transmitting and teaching a culture's beliefs. Beliefs are the tenets or convictions that people hold to be true. Individuals in a society have specific beliefs, but they also share collective values. To illustrate the difference, Americans commonly believe in the American dream, that anyone who works hard enough will be, you see, successful and wealthy. Underlying this belief is the American value that wealth is good and important. A culture consists of many elements such as values and beliefs of its society. Culture is also governed by norms, including laws, mores, and folkways. The symbol and language of a society are key to developing and, you see, conveying culture. The next is, you see, sanctions. Sanctions are penalties and rewards for social conduct of a person, which can be positive and negative. Violation of norms invites, you see, negative sanctions like fines, imprisonment, etc. And conformity to any norms prescribes positive. Then we studied culture and, you see, civilization. Civilization in theory is, you see, bigger than culture, in which an entire, you see, civilization can encompass one single unit of culture. Civilization is a bigger unit than culture because it is a complex aggregate of the society that dwells within a, you see, certain area, along with its forms of government, norms, and even culture. When the human society develops certain social and political organization, it is called a civilization. Culture is internal, but civilization is external, and it is the external manifestation or the material aspect of culture, such as scientific and technological achievements. Cultural change. Changes in the culture of society are called cultural change. Cultural change that occurs over time to the standard way of life of a group. This emerges with the experience of a society, traditional culture, organization, superculture, or subculture. Cultural changes occur due to innovation, diffusion, appropriation, and assimilation. Now, we studied then cultural innovation, then cultural diffusion, then acculturation, assimilation, cultural diversity, subcultures, countercultures, culture shock, ethnocentrism, cultural relativism, then multiculturalism, globalization and culturalism. Then we studied, you see, ethnoscapes, you see, the landscapes of persons such as tourists, immigrants, refugees, and the movement of persons who affect the politics of a particular place. Then technoscapes, the global spread of technology, both material and informal, across boundaries. Then financescapes, the rapid flow of money through currency market and stock exchange. Then mediascapes, the distribution of, you see, electronic capabilities like television, films, to produce and disseminate, you see, information. Then ideoscape, the exchange of ideologies and counter ideologies, which consist of notions of freedom, justice, rights, democracy, sovereignty, etc. Then we studied culture in Indian, you see, context. The culture diversity in India. India is one of the most religiously and
ethnically diverse nations in the world with some of the most deeply religious societies and cultures. Indian culture, therefore, is the Indians' way of life because of the population diversity. There is immense variety in Indian culture. The Indian culture is a blend of various cultures belonging to diverse religions, caste, religion follows their own tradition and culture. Indian culture is one of the oldest cultures in the world. India had an urban civilization even during the Bronze Age. The Indus Valley civilization, Harappa civilizations dates back to 3300 before Christ to 1300 before Christ. Distinct cultures that are different from each other coexist together in a single country. Thus, in India, there is unity amidst vast cultural diversity. The way people live in India is reflected in its culture. The Indian society consists of large number of languages, beliefs, rituals, customs, traditions, etc. It has 22 national languages and 100 dialects. It is one of the most religiously and ethnically diverse nations of the world. Then we have studied secularization. The word secularization means equality, impartiality, etc. towards all a religion. Then we have studied cultural unity and integration. Unity is diversity. India is a land of unity in diversity where people of different sections, caste, and religion live together. India is also Hindu, Muslim, Sikh, Isai. India is also called the land of unity in diversity as different groups of people cooperate with each other to live in a single society. India is a secular state and has a constitution which ensures that the identities of different communities are preserved. Moreover, the different facts of culture like religion, music, art, and architecture, painting, dance, and drama, habits, and customs have contributed to the unity and integration of India. Unity in diversity has also become strength of India. So this was all about Unit 7. Now we come on the Unit 8, social groups and community. Definitions of community. You see, Bogardus defines a community as a social group with a strong sense of belonging or we feeling, you see, emphasizing that members of a community often share a close emotional connection. Kingsley Davis describes community as the smallest territorial group that includes all aspects of social life. According to him, a community functions as comprehensive social unit where all essential elements of life like economy, family, and culture converge. In every society, you will find a community hall where all community people come and conduct meetings, celebrate festivals. Marriages are also performed there. Now, Ginsberg sees community as a group of people who live together in a certain area and maintain social relationships resulting from common living arrangements. Characteristics of community. A community does not have to be self-sufficient, but it must be based on economic, political, and social interdependence. Modern communities, for example, may be less dependent on kinship and familial ties than on larger economic or political systems. Some of the key characteristics of a community are definite territory. You see, a community is generally tied to a specific geographic area, though in the modern world, the notion of virtual communities is also gaining recognition. Then population. A community must have a certain population living within its defined boundaries. The population size
may vary greatly from one community to another. Close social relationships, members of a community often form close knit relationships where personal interactions and social ties play an important role in daily life. Cultural similarity, communities tend to have shared values, traditions, customs, and norms, which create a sense of unity and collective identity. We feeling this refers to the sense of belonging or solidarity felt among community members. Organized interaction, communities are you see characterized by organized patterns of interaction, whether formal or informal. These interactions form the basis of community life. In modern communities, kinship ties are often replaced by professional, economic, and political relationships, leading to a greater reliance on shared institutions rather than familiar connections. Communities can be broadly classified into great and little communities based on their size and the nature of relationships within them. Great communities, larger, more complex communities such as cities or nations. These communities, you see, offer a wide range of opportunities, economic activity, protection, and development. However, they may lack the intimate personal relationships often found in smaller communities. Little communities, these are smaller, more intimate groups where members may know each other personally. Little communities like villages or small towns often provide a sense of closeness, you see, personal connection and mutual you see, support. In our country, the moment if you go to a village and you see at the you see entrance, you see if you ask from somebody about somebody, you see he will you see, tell you that such and such person. You see you go this way, and then you will find his you see house. Everybody knows. You see everybody. Community sentiment is a sense of identification with and loyalty to a group. It is essential for the development of community relationships. The three main elements of community are we feeling. This refers to the strong emotional bond that individuals feel toward their community, creating a sense of unity and togetherness. Role feeling. Every individual in a community feels they have a specific role or function which contributes to the overall functioning of the community. Dependency feeling. Members of a community rely on each other for physical and psychological support, fulfilling their basic you see, needs through interaction with others. Communities are you see founded on two key bases. One is locality, another is community sentiment. Now, locality, geographic proximity is an you see important aspect of a community. Even nomadic groups, while constantly moving, still have a base of you see operation and shared physical space. Geographic location often you see fosters solidarity and a sense of belonging. Community sentiment beyond geography, the emotional bonds between members are just as important. The sense of you see shared identity, values, and social norms help bind a community together. A, a social group is a collection of individuals who interact with one another, share similar characteristics, and collectively have a sense of unity. Different sociologists define social groups with slight variations. Now, Albion Small, he has defined social group. He defines a social group as people who are related to one another by a set of social relationships. These relationships
can be based on kinship, interest, or occupation. You see, this is a social group. Then Bogardas, he defines a social group as a collection of people who share common interests and a sense of loyalty or solidarity. Then Green Arnold, you see, he defines, according to him, a group is an organized structure made up of individuals who have common interest and work together toward a common, you see, goal. Now, primary and secondary groups. Social groups can be, you see, classified into two main types based on the nature of the relationships among members. First one is primary groups. These are small, intimate groups where members have close face-to-face relationships. They are characterized by personal and emotional connections. The family is the best example of a primary group, but close friendships also fall into this, you see, category. All close friends, they are, you see, they form a primary group. Say ladies, you see, kitty party, that is a primary group. In a primary group, the relationships are not just a means to an end, but are, you see, valued for their own sake. Secondary groups, these are larger, more formal groups where relationships are based on specific goals or objectives. Examples include corporations, political, you see, organizations, like in our country, BJP, Congress, Aam Aadmi Party, etc. Or educational institutions in secondary, you see, groups. Relationships are more impersonal and people interact based on roles rather than personal connections. Relationships are, you see, serve practical purposes and are often temporary. Now, classification of groups, you see, Gemeinschaft and Gesellschaft, in group and out groups, and then reference groups. There are three, you see, types. Now, the German sociologist, he is a German, you see, sociologist. The German sociologist Ferdinand Tönnies introduced two key concepts to describe, you see, different types of social groups. One is Gemeinschaft. This term refers to community-based groups where relationships are, you see, personal, traditional, and close-knit. Such groups are often found in rural or small, you see, communities where people share values and beliefs, and social, you see, life revolves around kinship, religion, and mutual aid. Next is Gesellschaft. This term describes society-based groups where relationships are formal, impersonal, and contractual. These groups are characteristic of modern urban settings where social life is, you see, dominated by business transactions, bureaucracy, and individualism. In-group and out-group classification help to understand social dynamics in terms of belonging and identity. In-group, this is the group to which an individual belongs and with which they identify. It is characterized by a sense of, you see, solidarity and loyalty. For example, family, you see, religion, religious groups, you see, or national identity are often considered in groups. Now, so for example, family is, it is clear. Then you see one particular, you see, master is all his disciples. That is a religious group. Then national identity. Now next is out group.
This refers to groups that an individual does not belong to and may be viewed with suspicion, hostility, or indifference. Often members of an outgroup are stereotyped or treated differently. Examples include, you see, rival political, you see, factions or competing companies, you see, they belong to outgroup. Now, reference groups are groups that individuals use as a standard for evaluating their own behavior, attitudes, and achievements. Now, these can be either, you see, positive reference groups, groups that an individual aspires to be a part or emulate. For instance, a student might look up to professional athletes as a positive reference group, negative reference group, groups that an individual strives to distance themselves from. These may include groups that are seen as inferior or undesirable by the individual. Reference groups can also be classified based on their structure. Vertical groups. These groups consist of members from different social classes or walks of life. Individuals in vertical groups may compare themselves with people of, you see, higher or lower social standing, leading to either aspiration or differentiation. Horizontal groups, in contrast, horizontal groups consist of individuals from the same social class or demographic. These groups are, you see, these groups serve as a source of social comparison among equals. So in this particular chapter, we have, you see, studied social groups and, you see, community. Now we have studied, you see, definition of community. According to Bogardus, community is a, you see, social group with some degree of we feeling and living in a, you see, given area. Kingsley Davis, community, according to Kingsley Davis, community is the smallest territorial group that can embrace all aspects of social, you see, life. Then Ginsberg defines community as a group of social beings living a common life, including all the infinite variety and complexity of relations which result from the common life which constitutes it. Then we studied characteristics of, you see, community. Wherever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that interest, but the basic conditions of a common life, we call that group a community. A community is essentially an area of social living. It is marked by some degree of social coherence. Thus, community is a circle of interwoven relationships within the range of a community. The members within the range of a community, the members may carry on their economic, political, religious, educational, and other, you see, activities. Hence, community is the total organization of social life within a defined social space, that is village, tribe, city, district. Groups means a collection of human beings who have social relationships with one another. Social relationship involves some degree of reciprocity as well as awareness of, you see, mutuality. On the basis of this criteria, many of those divisions of a population that are sometimes named social groups may not be so. For general understanding, we regard any collections of two or more individuals to be a group whose members identify and interact with each other in a personalized manner. The small size of some groups,
say 15 to 20 people enables all the members to know and to interact with the help of shared values and norms. As a result, the members of a group feel strong interpersonal bonds among themselves and with the group as a whole. There are countless kinds of groups in contemporary societies, including you see families, friendship, work crews, teenage gangs, sport teams, juries, rap groups, and communities of all sorts. All of us are members of numerous social groups that influences or shape many of you see our daily activities. The family is an extremely important group in most of our lives. Since bonds of love and affection, commitments, marriage, and kinship link us closely within the family. Even if we do not live with all the members of our family or interact with them on daily basis, we commonly maintain these impersonal ties, you see, through letters, phones, and visits. Categorizing groups as either primary or secondary is a convenient way of, you see, indicating the depth and inclusiveness of their, you see, social relationships. Communities are characterized in different ways, like they are not independent and others are small in numbers, so they are almost isolated. Large modern, you see, communities are not self-contained, but rather interdependent on economic and political relations rather than kinship and family relationships. Community is characterized by definite territory, population, close social relationship, cultural similarity, we feeling, organization is the interaction. Now, great and little communities, many communities are very large and some are very small communities. For living as social beings, we need smaller as well as larger circles of community. The great community brings us opportunity, stability, economy, the constant stimulus of a richer, more varied culture. But living in the smaller community, we find the nearer, more intimate satisfaction. Both are very important for living in this uh, world, and both are necessary also. Basis of community, the basis of both communities are the locality and community sentiments. Locality is important characteristic of a community because community is a territorial group. A group of people alone can't form a community. A group of people forms a community only when they reside in a definite locality. It need not be fixed forever. A group of people, like you see, nomadic people may change their habitations, but majority community are settled and a strong bond of unity and solidarity is derived from their living in a definite, you see, locality. Next is community sentiment. In today's world, you see many people live in a same locality but lack the social coherence necessary to give them as, you see, community character. They don't share common interests and lack sufficient contacts with each other. A community is undoubtedly a common living. Community sentiment means a feeling of, you see, being together. Now, elements of community sentiment are we feeling, role feeling. You see, we feeling always means together with others with no division. Role feeling, this feeling involves involving subordination to the whole on the part of the individual and play his or her, you see, own role. Then next is, you see, criteria of community. People live in a big cities, maybe a member of a very small community because their interests are, you see, cut down within a narrow, you see, area. A community then is an area of social living marked by some degree of social coherence. On the contrary, people may live in a village and yet belong to a community as wide as the whole area of civilization or even wider. Community has, you see, a grouping of people within a, you see, geographical area
with a division of labor into specialized and interdependent functions, with a common culture and a social system which organizes their activity, whose members are, you see, conscious of their unity and belonging to the community, whose members can act collectively in an organized, you see, manner. Community and association. An association is very important division of a social group. When a group of people, you see, gets united for a specific purpose or a limited number of persons, purpose is, you see, called an association. On the other hand, a community is permanent social group embracing a totality of ends or purposes. In contrast with an association, the life of members of a community is wholly lived in it. Here they find all their social relations, while outside it there is little but they need. It is difficult to decide whether a group is a community or an association. In India, the communities are not communities in the sociological sense, but they rise in the problem of communalism. They are actually ethnical groups within which certain social and religious, you see, interests are satisfied. Now, definition of social group. You see, Albion Small defines a group as any number of people, larger or smaller, between whom such relations are discovered that they must be, you see, thought of together. Then Bogardas defines a social group may be thought of as a number of, you see, persons, two or more, who have some common objects of attention, who are, you see, stimulating by each other, who have common loyalty and participate in similar, you see, objectives. Next is Green. Arnold defines a group is an aggregate of individuals which persist in time, which has, you see, one or more interests and activities in common, and which is, you see, organized. Williams defines a social group is a given aggregate of people playing interrelated roles and recognized by themselves or others as a unit of, you see, interaction. Basis of classification of, you see, groups. Man's life is a group life to a large extent. If a person lives in a society, he typically is, you see, also a member of number of groups which may themselves be considered as existing in a society. A group is a number of people involved in a pattern of association with one another. Typical groups are a, you see, clink of friends, a political party, and a sports club. Two or more persons in interaction constitute a social group. It has common aim. In its strict sense, group is a collection of people interacting together in an orderly way on the basis of shared expectations with each other's behavior. As a result of this interaction, the members of group feel a common sense of belongings. There are large numbers of groups such as, you see, primary and secondary, voluntary and involuntary groups, and so on. Sociologists have classified social groups on the basis of size, local distribution, permanence, degree of intimacy, type of organization, and quality of social interaction, etc. Primary groups and secondary groups. C.H. Cooley classified groups on the basis of kind of contract into primary and secondary groups. In primary group, there is a face-to-face, close and intimate relationship among the members, such as in the family. But in a secondary group, the relationship among the members are indirect, impersonal, and superficial, such as the political party, you see, a city and a trade union, etc. Secondary groups are specific or specialized, you see, interest groups. Difference between primary and secondary groups, you see. First difference is of the size. As size of primary group is small and secondary group is a big group. Small size of the primary group helps its members to develop personal relations among themselves, while members of secondary group have, you see, impersonal relations. Members of a primary group are physically close to each other and personally known to each other. There exists a face-to-face, you see, contract among the members of a primary group.
but in a secondary group, the face-to-face contact is not found among the members. Physical distance is characteristic feature of secondary group. Primary group controls the behavior of its members through informal means such as you see customs, traditions, folkways, you see mores, norms, beliefs, suggestions, etc. Secondary groups control the behavior of its members by formal means such as law, police, court, jail, army, etc. The goals or the aim and objectives of the members of a primary group are same and the persons take others' interest as their own. The main purpose of a primary group is to fulfill all the needs of members, but in secondary groups, the main purpose of primary group is to fulfill the needs of the members, but in secondary groups, the aims or goal are not same. Everyone tries to fulfill his self-interest. Secondary groups satisfy the specific need or interest of the members. Primary group is a characterized by the primary relationship, and this is not a means to an end, but an end in itself. This relationship is spontaneous. On the other hand, the secondary relationship is considered not as an end in itself, but as a means to an end. The structure of primary group is rigid and guided by some rigid informal means of customs, tradition, folkways, mores, and norms. But the structure of secondary group is very flexible and regulated by a set of you see formal rules. The membership of a primary group is permanent and compulsory because man lives, grows, and dies within it. But the membership of secondary group is temporary and voluntary. People may join secondary groups according to their will and also withdraw their membership at any time without you see any reason. That is why secondary groups are known as special interest groups. In the primary groups, the cooperation among the members is always direct and intimate. So the primary relations are inclusive, but in secondary groups there is only indirect type or cooperation among the members because the functions are based on division of labor and specialization of work. In primary groups, the position or status of a person is fixed according to his birth, age, and sex. For example, in a family, the position of the family is based upon birth, age. But in a secondary group, the position of a person is determined by his roles. For example, in a trade union, the position of the president depends upon the roles he plays, you see, in the union. Then there is general secretary, there is treasurer, there are members. Primary and secondary, you see, relations in modern world, in the villages and small town communities, people are, you see, very much attached in the primary bonds. And on the other hand, the other members of the group are, you see, named as persons and not merely its representatives of positions in the formal, you see, order. Then there are task groups. Task groups are, you see, groups of individuals, you see, brought together to accomplish a specific action or produce a product. Then we have, you see, studied, you see, a reference group. Then we have studied, you see, vertical and you see horizontal group. Then we have studied institutional and non-institutional, you see, groups. Then contractual and non-contractual, you see, group we have studied. Then we have studied voluntary and involuntary, you see, groups. Then we have studied informal and formal, you see, groups. Now, social group and you see community, you see differences. In social group is an artificial, you see, creation. In community is a natural group. In social group is formed to realize some. In community includes the whole circle of social life. In social group, membership of group is voluntary. In community, membership of community is compulsory. In social group is comparatively temporary. In community is comparatively permanent. Then in social group is a part of, you see,
community. In community, you see, community is as a whole. So students, we are closing the session. Thank you very much, students.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ ఇన్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము BSOS 184 బుక్ నుంచి టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 6 ఫిల్మింగ్ ఓరల్ టెస్టిమోనీస్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ ఫైనల్ ఫిల్మ్ మేక్ ప్రాజెక్ట్ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని తెలుగులో చిత్రీకరణ మౌలికమైనది ఎలా ఉంటుంది అనేది, సాక్ష్యాలు, ఇంటర్వ్యూ మరియు పరస్పర చర్యలు ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్ అనే విషయాలు మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ లెసన్లో మనము చిత్రీకరణలో మౌలిక పద్ధతులు అంటే ముఖం పరిచయంగా మనము అనేక విషయాలు చిత్రీకరణలో చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళము, ఇంటర్వ్యూ చేసే పాల్గొనే వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు కూడా దీంట్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. మౌలిక సాక్ష్యానికి పురాతన సాక్ష్యంగా వర్ణించవచ్చు. సాధారణంగా వ్రాతపూర్వక సాక్ష్యక రూపంలో వారి చరిత్రను రికార్డు చేయడానికి ముందు ప్రజలు కథ చెప్పటం ద్వారా మరి ఒక తరం నుంచి వేరొక తరానికి సమాచారాన్ని అందిస్తూ ఉంటారు. అది నేటికి ఆచరణలో ఉన్నది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. అంటే చరిత్రక సంఘటనలు కానీ, అతి ప్రాచీనమైన సంఘటనలు కానీ ఒక తరం నుంచి వేరొక తరానికి మౌలిక పద్ధతులు అంటే ముఖం అంటే నోటి ద్వారా మనం ఆ యొక్క పద్ధతులని వాళ్ళకి తెలియపరుస్తూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. ఆ తర్వాత మన తాతలు, అమ్మమ్మలు, నాన్న, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు లేదా సమాజంలోని ముఖ్య వ్యక్తులు జీవితం గురించి నోటి ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అనేక రకాల అంటే వాళ్ళ ద్వారా మనము అనేక విషయాలను తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనేది దీని యొక్క అర్థం. చాలా వరకు వారు మీతో లేదా ఇతరుల వ్యక్తులతో ఒకరి గురించి మాట్లాడటము మీరు వినే ఉంటారు అన్నమాట. అందువల్ల మౌలిక సాక్ష్యానికి సాక్ష్యం యొక్క ముఖ్యమైన వనరులుగా ఎందుకు పరిగణించాలో మనము అర్థం చేసుకోవటము చాలా కష్టం కాదు అనేది మనము ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. కానీ ఇది ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమైనదిగా గుర్తించబడలేదు కూడా ఇక్కడ మనము నిజము అనేది మనం గుర్తించవలసిన విషయం అన్నమాట. ఈ మౌలిక పద్ధతులని ఒక వ్యక్తి నుంచి వేరొక వ్యక్తి ద్వారా ఈ వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటాయి. అంటే ఆ యొక్క సమాచారాన్ని మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అది మన చిన్నతనం నుంచి నాన్నమ్మ, తాతయ్య, అమ్మ, నాన్న లేకపోతే ఇతర కుటుంబ సభ్యుల నుంచి నిరంతరము ఈ సమాజాన్ని మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనేది ఈ మౌలిక పద్ధతుల్లో ఒక ముఖ్యమైన విషయంగా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమైనదిగా గుర్తించబడుతూ ఉంటుంది. కొన్ని సమయాల్లో ఇది గుర్తించలేదు అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క మౌలిక పద్ధతుల వల్ల సమాచారాన్ని మనం తెలుసుకొని నిక్షిప్తం చేసుకొని అంటే మనసులో మనం వేరొక వ్యక్తి ద్వారా ఈ సమాచారాన్ని చెప్తూ ఉంటాం. దీని వల్ల ఈ సామాజిక విషయాలు అన్ని కూడా చరిత్రపూర్వకమైన విషయాలన్నీ కూడా అన్ని విషయాలు ఒకరి ద్వారా ఒకరికి నిరంతరము ఒక ప్రమాణంగా చెప్తూ ఉంటాయి. ఈ సమాచారాన్ని మనం నిరంతరము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. గతంలో చాలా మంది చరిత్రకారులు మౌలిక సాక్ష్యాన్ని నమ్మదగినదిగా భావించారు. అంటే పురాతన కాలంలో చరిత్రకారులందరూ కూడా ఈ మౌలిక సాక్ష్యాన్ని చాలా నమ్మకమైనదిగా భావిస్తూ దాన్ని గ్రహించి దాని మీద అనేక రకాల పరిశోధనలు చేస్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. మరియు వ్రాతపూర్వక సాక్ష్యాలని మరియు అన్నిటికీ మించి కథ మారింది అనేది కూడా వాళ్ళు విశ్వసిస్తూ ఉంటారు. ఈ మౌలిక సాక్ష్యాలతో పాటు వ్రాతపూర్వక సాక్ష్యాలను కూడా
ప్రసారము అంటే ఆ యొక్క సమాచారము ప్రసారం చేయబడుతూ ఉండేది. 20వ శతాబ్దంలో టెలిఫోన్ మరియు రికార్డింగ్ పరికరాల ఈ యొక్క ఆవిష్కరణతో మౌలిక సాక్ష్యానికి ఉపయోగించటము సులభతరమైంది అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. వ్యక్తుల ఇంటర్వ్యూ చేయటము ఇంతకు ముందు అంత సులభము కాదు, ఎంతో కష్టతరమైనది. వారి ఆలోచనలు, నమ్మకాలు, అభిప్రాయాలు మరియు అనుభవాలను రాబోయే తరానికి ఈ మౌలిక ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా మనము నమోదు చేయవచ్చు అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యూనిట్లో మనము ఈ విషయాలన్నీ కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చిద్దాము. ఇక్కడ మౌలిక సాక్ష్యాలు అంటే ఏమిటి? ఇది మౌలిక చరిత్ర, దాని సిద్ధాంతము మరియు అభ్యాసంపై కూడా కొంత వెలుగునిస్తుంది అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. ఇది ఒక వ్యక్తిని ఇంటర్వ్యూ చేయటము, అతను లేక ఆమె పరస్పర చర్య ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది అనేది ఈ మౌలిక సాక్ష్యాలు మనకి విశదీకరిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. తర్వాత మౌలిక సాక్ష్యాలను చిత్రీకరించడము ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈ యొక్క మౌలిక చరిత్రలు ఏమిటి? ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఇంతకు ముందు జరిగిన సంఘటనల యొక్క ఖాతాలను మౌలిక చరిత్రలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటామన్నమాట. చాలా తరచుగా ఈ ఖాతాలను కుటుంబ సభ్యులు యొక్క ఖాతాలను కుటుంబ సభ్యులు మరియు చరిత్రకారులు లేదా ఇతరుల వృద్ధుల ఇంటర్వ్యూ చేయడం ద్వారా మనము అనేక మౌలిక సాక్ష్యాలను తెలుసుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. గతంలో మర్చిపోయి మరియు కోల్పోయిన సంఘటనలు మరియు జీవితాలను డాక్యుమెంట్ చేసే ప్రయత్నంగా ఇది పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. మౌలిక చరిత్రలు చాలా విలువైనవి, నిజము, ఇది యథార్థం అన్నమాట. కానీ మనము వాటిని ప్రాథమిక వనరులుగా ఉపయోగించినప్పుడు జ్ఞాపక శక్తి సాధారణంగా బలహీనంగా పరిగణించబడుతుంది. మనము మరచిపోకూడదు, ఎందుకంటే చాలా మంది చరిత్రకారులు సంఘటనలు మరియు వాటిని తిరిగి లెక్కించే మధ్య సంవత్సరాలలో ఒక వ్యక్తి ఇతరుల ఖాతాలతో పాటు ప్రశ్నలలోని సంఘటనలు గురించి పుస్తకాలు లేదా చలనచిత్రాల ద్వారా కూడా ప్రభావితం అవుతాయని మనము నమ్మకము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. ఇక్కడ సాధారణంగా ఖాతా ఇవ్వబడిన సంఘటనలు దగ్గరగా అవి మౌలిక సాక్ష్యాలుగా మరింత నమ్మదగినవిగా పరిగణించబడతాయనేది కూడా మనము నమ్ముతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ యొక్క మౌలిక సాక్ష్యాలు చాలా ప్రభావవంతమైనవిగా మనము చెప్పుకోక తప్పదు. ఆ తరువాత ఈ యొక్క ఒకరి వ్యక్తిత్వం యొక్క లక్షణాన్ని చేతితో వ్రాసిన అక్షరాలతో సులభంగా గుర్తించవచ్చు. మనం చూడండి, రాతను కనుక చూసినట్లయితే వారి యొక్క మనస్తత్వాన్ని కనుక చెప్పే అనేక సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. రాత, అందుకని మనం రాత మీద కూడా అంటే వ్రాతపరమైన మౌలిక సాక్ష్యాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే వారి యొక్క వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను కూడా మనం గుర్తించడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ ప్రమాణబద్ధమైనది. ప్రామాణికమైన చిన్న శ్రేణిని చేసి అక్షరాల రూపంలో కూడా ఫార్మెట్, లెటరు లేదా చాలా అనధికారముగా వంటి వివిధ రూపాల మధ్య తేడాలను మనము గుర్తించగలుగుతాం. ఈ ప్రక్రియలో ఈమెయిల్ మరియు SMS విషయాలకు వస్తే అది ప్రాథమికంగా టైప్ చేసిన కమ్యూనికేషన్ యొక్క రూపము మరియు నిర్మాణాలను అనధికారికంగా మారుస్తూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. వాస్తవానికి రెండు భాష
లు, సాంకేతికాలు మరియు కోడ్ల యొక్క నిర్దిష్ట రూపానికి ఇవి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. కాబట్టి ఈ తర్కము ప్రకారము కమ్యూనికేషన్ మీడియా ఫార్మెట్ భిన్నముగా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమైన విభేదాలు ఉన్నాయని మనము అంగీకరిస్తూ ఉంటాము. పర్యవసానముగా ఆడియో టేప్ చేయబడిన లేదా వీడియో టేప్ చేయబడిన ఇంటర్వ్యూల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకోవటము అవసరం. మరియు తదనుగుణముగా రూపము, నిర్మాణము, ఇంటర్వ్యూ సెట్టింగు మరియు పరస్పర చర్య, ఉద్దేశము, పూర్వ నిర్మాణ ప్రక్రియ, వివిధ రకాల సమాచారము వంటి వివిధ స్థాయిలలో ఈ తేడాలను విశ్లేషించవచ్చు, అనేక రూపాలలో విశ్లేషించవచ్చు. మరియు అకాడమిక్ మరియు నాన్ అకాడమిక్ ప్రేక్షకుల ఆదరణను కూడా మనము పొందగలుగుతామనేది ఈ యొక్క పద్ధతిలో చెప్పగలుగుతూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత మౌలిక చరిత్ర సిద్ధాంతము మరియు అభ్యాసం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. బ్రిటిష్ ఓరల్ హిస్టరీ సొసైటీ మరియు అంతర్జాతీయ మౌలిక చరిత్ర ఉద్యమం యొక్క సృష్టిలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన ఇంగ్లాండ్లోని ఎసెక్స్ విశ్వవిద్యాలయంలో పరిశోధన ప్రొఫెసర్ పాల్ థామ్సన్ తన క్లాసిక్ టెక్స్ట్ పుస్తకము ది వాయిస్ ఆఫ్ ది ఫాస్ట్ అనే బుక్లో ఇలా వ్రాశారు: మౌలిక సాక్ష్యాన్ని నిర్వహించటంలో నైపుణ్యము అనేది ఇటీవల కాలంలోనే గొప్ప చరిత్రకారుని గుర్తుగా నిలిచిపోతుందని, కాబట్టి మౌలిక చరిత్రను దాని సైద్ధాంతిక మరియు ఆచరణాత్మక గతము దృక్కోణాల నుంచి అర్థం చేసుకోవాలని, గతము గురించి సాక్ష్యము మరియు గతములోని వర్తమానంతో ఎలా అనుసరించబడిందనే దాని గురించి వ్యక్తులు మరియు సంఘటనల గురించి సమాచారాన్ని పొందటంలో ముఖ్యమైన పాత్ర ఇది పోషిస్తూ ఉంటుంది. మౌలిక చరిత్ర యొక్క సేకరణ మరియు వివరణ జ్ఞాపక శక్తి యొక్క పనితీరుతో సన్నిహితంగా ముడిపడి ఉంటుంది అని కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. వ్యక్తులతో ఇంటర్వ్యూ అనివార్యము. వ్యక్తులు మరియు వారి సంఘాలు వారు చేసే వాటిని ఎలా మరియు ఎందుకు గుర్తుంచుకుంటాయి అనే ప్రశ్నలకు పరిష్కరిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క సమాధానాలు పరిష్కరిస్తూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మౌలిక చరిత్ర యొక్క అన్ని అంశాల గురించి పూర్తి ఆచరణాత్మక మరియు సైద్ధాంతిక పరిజ్ఞానము కలిగి ఉండటానికి మీరు ఒక విద్యార్థిగా మౌలిక ఇంటర్వ్యూలను చారిత్రాత్మక వనరులుగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. మౌలిక చరిత్ర ఇంటర్వ్యూ ప్రస్తుత ఉపయోగాలు మరియు మౌలిక చరిత్ర యొక్క వివరణలను ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, ఎలా నిర్వహించాలి మరియు ఎలా విశ్లేషించాలనేది కూడా మనము ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క మౌలిక చరిత్రకు సంబంధించిన వివిధ సమస్యలను అన్వేషించవచ్చని మనము ఈ సబ్జెక్ట్ పరంగా గ్రహిస్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత మౌలిక చరిత్ర ఎలా అభివృద్ధి చెందింది? ఇక్కడ మౌలిక చరిత్ర చారిత్రక వనరుల నియమావళిలో ఉంది మరియు దానిని చారిత్రక మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు ఏమి పరిగణనలోకి తీసుకోవాలనేది కూడా మనము ఆలోచించవలసిన విషయముగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత అది మొదటి పాయింట్గా చెప్పుకుంటాం. రెండో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే జ్ఞాపక శక్తి ఎలా పనిచేస్తుంది, వ్యక్తిగత
మరియు సామూహిక జ్ఞాపక శక్తి పనితీరు ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది, వ్యక్తులు గతం గురించి ఎలా మాట్లాడుతారు మరియు గతాన్ని వర్తమానంతో ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటారు అనేది కూడా మనము జ్ఞప్తి చేసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ మూడో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే ఈ యొక్క మూడో పాయింట్లో మౌలిక చారిత్రాత్మక ఇంటర్వ్యూలను ప్లాన్ చేయటము, నిర్వహించటము మరియు ఆర్కైవ్ చేయటం అనేది ప్రధాన విషయంగా చెప్పుకోవాలి. ఇది మూడో పాయింట్. నాలుగో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే వివిధ కమ్యూనిటీలతో మౌలిక చరిత్రను సృష్టించే ఆచరణాత్మక మరియు సైద్ధాంతిక సమస్యల గురించి కూడా మనము చర్చించవలసిన విషయం. ఇక్కడ మౌలిక చరిత్రను వివరించే ఆచరణాత్మక మరియు సైద్ధాంతిక సమస్యలను పట్టణ జీవితంలోని వివిధ అంశాల మౌలిక చరిత్రల సూచనలతో అన్వేషించబడుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రాంతాలలో స్వాతంత్ర అనంతరము అభివృద్ధి వివిధ వర్గాల జీవితాలు, స్వాతంత్రాలను పోరాట ఉద్యమ జ్ఞాపకాలుగా మనము పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఈ 5 పాయింట్స్ని మనము నిరంతరము పర్యవేక్షించుకుంటూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత మౌలిక చరిత్ర చిత్రీకరణ ఎలా చేయాలి, ఎలా ప్రొసీడ్ కావాలనేది జీవితాలు మనము చారిత్రక సాక్ష్యంగా కదిలే చిత్రాల రికార్డుకు సంబంధించి ఆంగ్ల చరిత్రకారుడు, పాత్రికేయుడు మరియు ప్రసారకర్త అయిన అలాన్ జాన్ టేలర్ 1968లో చరిత్ర అధ్యయనానికి చాలా ప్రమాదకరమైన పరికరమని తను అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ కేవలము 5 సంవత్సరాల తరువాత మార్టిన్ జాన్సన్ డిసిప్లినరీ హిస్టరీ జర్నల్లో సినిమా పరిశోధన అందించే కొత్త మరియు రెచ్చగొట్టే మూల్యాంశము ఇది అని చెప్పారనమాట. ఇది సాంప్రదాయ మూలాలను భర్తీ చేయొద్దు, కానీ వాటికి ఇది జోడిస్తుంది, కాబట్టి ఇది చాలా అవసరం అనేది కూడా గుర్తించారు జాన్సన్. కదిలే చిత్రాలపై విమర్శనాత్మక అవగాహనను కలిగి ఉండటము తరువాత మన వంతు పాత్ర అయి ఉంటుంది. తద్వారా మనము వాటితో సన్నిహితముగా ఉండగలుగుతాము మరియు ఇతర చారిత్రాత్మక అంశాలతో పాటు వాటి స్థానాన్ని మరియు విలువలను నిర్ణయించగలుగుతాము. ఇవన్నీ కూడా మౌలిక చరిత్ర చిత్రీకరణకు ప్రముఖమైన పద్ధతులుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ సందర్భంలో కదిలే చిత్రాలతో వ్యవహరించడానికి ఈ యొక్క కింది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే ముఖ్యాలు అనుసరించవలసిన పద్ధతులు ఉన్నాయి అనేది చెప్తూ ఉంటాం. ఈ మొదటి దాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే మీడియా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలను సంబంధించి సినిమా మూలాలు మరియు స్వభావానికి పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇది మొదటి పాయింట్. ఇంకొకసారి చెప్పుకుందాం. మీడియా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలను సంబంధించి సినిమా మూలాలను మరియు స్వభావాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క మౌలిక చరిత్ర చిత్రీకరణ ఎలా చేయగలుగుతాం అనేది మనకి అవగాహన అవుతూ ఉంటుంది. రెండో పాయింట్లో మనం వచ్చినట్లయితే సినిమా మేకింగ్ విధానాలు మన దృష్టికి తీసుకురావాలి. ముఖ్యంగా డాక్యుమెంటరీ చిత్ర నిర్మాణంలో జరిగిన పరిమాణాలను, సినిమాలోని నిజమైన భావనను మరియు చరిత్రకారుడికి దాని విలువను
పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరము ఆవశ్యకత ఎంతో ఉన్నది. ఆ తర్వాత మూడో పాయింట్కి వచ్చినట్లయితే టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేకించి ప్రాంతీయ టెలివిజన్ వారు చారిత్రక వనరుల యొక్క అన్వేషణగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. అలానే ఒక సంఘటన యొక్క వార్తా కథనాన్ని లేదా సంఘటనల క్రమాన్ని చికిత్స చేసి పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవాలటము మరియు అది ఎలా భిన్నంగా ఉందో విశ్లేషణ కూడా మనము గ్రహించాలి. అదే సంఘటన లేదా సంఘటనల క్రమం యొక్క తరువాత వ్రాసిన చరిత్రను మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరము ఉంది. నాలుగో పాయింట్లోకి వచ్చినట్లయితే ఈ సందర్భంలో మెటీరియల్ వినియోగానికి సంబంధించిన ఆర్కైవ్లు మరియు ఈ యొక్క ప్రాక్టీస్ ప్రభావం కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఈ ఐదో పాయింట్లోకి వచ్చినట్లయితే సినిమాను టెలివిజన్ చరిత్ర నేపథ్యంలో, మెటీరియల్ షాట్ల నేపథ్యంలో కూడా మనము చూస్తూ ఉండాలి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే మౌలిక చరిత్రను చారిత్రక రికార్డుకు జోడించే ఉద్దేశంతో మనము చిత్రీకరించాలనేది కూడా ప్రముఖ పాయింట్గా మనం చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క పద్ధతులతో మౌలిక చరిత్ర చిత్రీకరణ జరుగుతూ ఉంటుందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఇక్కడ ఆ తర్వాత చిత్రీకరణ ఇంటర్వ్యూ ప్రక్రియ పద్ధతులు ఎలా జరుగుతూ ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఫిల్మ్ ఇంటర్వ్యూ సంబంధిత పరిశోధనలను పూర్తిగా ఆడియో మూలాధారాల కంటే సులభతరము చేస్తూ ఉంటుంది. మౌలిక చరిత్ర యొక్క ప్రభావవంతమైన కమ్యూనికేషన్కు సంబంధించినంత వరకు ఆడియో విజువల్ మాధ్యమముగా చిత్రము ఆడియో కంటే గొప్ప ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకు అలా ఉంది అనేది మనము చూసినట్లయితే దానికి కారణము చాలా స్పష్టముగా మనకు తెలుస్తుంది. ఎలా అన్నట్లయితే ప్రేక్షకులు సవరించిన లేదా సవరించని ఆడియో మూలాలను మాత్రమే వినటానికి అలవాటు పడరు. వారు డాక్యుమెంటరీ చిత్రాలను చూడటము అలవాటు చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా. మౌలిక చరిత్రకారుల సంఘములో కూడా ఇది నమ్ముతూ ఉంటారు. మూలాలను కమ్యూనికేట్ చేయడానికి చలనచిత్రము మరింత సముచితమైనది. అందువల్ల మరింత శక్తివంతమైన రూపం అనేది కూడా మనము చెప్పుకోక తప్పదనేది ఈ ప్రక్రియ అంటే చిత్రీకరణ ఇంటర్వ్యూలో ప్రముఖమైనదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఒక ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నప్పుడు మనము ఇంటర్వ్యూలను కేవలము వినటం కంటే భిన్నముగా నిశ్శబ్ద క్షణాలను ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాయి అని అభిప్రాయపడుతూ ఉంటాం. నిశ్శబ్దము వీక్షకులకు అదనపు వివరణ కోసము స్థలాన్ని ఇస్తుందని చాలా సరిగ్గా ఎత్తి చూపుతూ ఉంటాం. ఇది ఒక కథను దృశ్యమానము చేయటానికి ఒకరి స్వంత కల్పనలను అనుమతిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ప్రేక్షకులకు నిధిగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. నిశ్శబ్దము మాత్రమే కాదు, ఒక పదము ఉపయోగించకుండా భావోద్వేగము పోరాటాన్ని ప్రసారం చేయగల సామర్థ్యము ఉన్నందున ఒకరి జ్ఞాపక శక్తిని సమర్థవంతముగా వ్యక్తీకరించటంలో ఇంటర్వ్యూ చేసేవారి ముఖ కవళిక కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది. వారి ఒక సమాధానం చెబుతున్నప్పుడు వారి యొక్క ఫేస్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వారి యొక్క భావ ప్రకటన
మనం సృష్టముగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనము గమనించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత స్వాతంత్ర సమర యోధులతో ఇంటర్వ్యూలను చిత్రీకరించడం ఎలా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. మీలో చాలా మంది భారతదేశ స్వాతంత్ర ఉద్యమంపై చరిత్రను చదివి ఉండవచ్చు. మీరు ఎప్పుడైనా దాని చరిత్ర విన్నారా? ఆ యొక్క ఉద్దేశము భారతదేశ స్వతంత్ర ఉద్యమంపై మౌలిక చరిత్ర అనేది మనము గమనిస్తున్నామా? ఇక్కడ బ్రిటిష్ పాలన నుంచి స్వాతంత్రం కోసము మిలియన్ల మంది భారతీయులు పాల్గొన్నారని మన అందరికీ కూడా తెలుసు అన్నమాట. వారు సాక్షి మరియు మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలోని ఫౌండేషన్ చేసినట్లుగా గాంధీ సర్వ్ ఇండియా ట్రస్ట్ ఇండియా సహకారం 2005లో మొదటిసారి భారత స్వతంత్రం కోసము అహింసా పోరాట యోధుల జ్ఞాపకాలను వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి కేంద్రీకృత ప్రయత్నము జరిగిందనేది మనము గమనించవలసిన విషయం. వారు క్రమ పద్ధతిలో అనుభవజ్ఞులను గుర్తించి పోరాటంలోని వివిధ అంశాలను గురించి వారితో మాట్లాడించి ఇది సత్యము మరియు అహింస ఆధారముగా చరిత్రలో మొట్టమొదటి పెద్ద ప్రచారంగా చేశారు. ఇక్కడ మనము గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే గాంధీ గారి ఈ యొక్క అహింస పోరాట చరిత్రలో అనేక అనుభవాలు కలిగిన ప్రముఖులతో వారి యొక్క అనుభవాలను విశదీకరిస్తూ అనేక రకాల ఇంటర్వ్యూస్ ఈ చిత్రీకరణ పద్ధతిలో చేయటం వల్ల అది అనేక తరాలకు సాక్ష్యాధారంగా ఉంటుంది అనేది దీని యొక్క భావన. ఆ తర్వాత మౌలిక సాక్ష్యము, ఇది పక్షపాతము నుంచి విముక్తి పొందినదా అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకమైనది. మౌలిక సాక్ష్యము నేటి చరిత్రకారులను చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. మౌలిక సాక్ష్యాలను జాగ్రత్తగా ఉపయోగించినట్లయితే మరియు దానిని ఇతర సాక్ష్యాల వలె పరిగణించినట్లయితే మనము గతము గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. మౌలిక సాక్ష్యము గతంలో జీవితం ఎలా ఉండేదో, వివిధ విషయాల గురించి ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో మరియు నిర్దిష్ట సంఘటన గురించి ప్రజలు ఎలా మాట్లాడారో కూడా మనకి ఇవి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. పెట్టుకోవచ్చు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు పక్షపాతంతో ఉన్నారా? ఆచరణాత్మకంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక విధంగా పక్షపాతంతో ఉంటూ ఉంటారు. ఒక రాజకీయ పార్టీకి మద్దతు ఇస్తే మీరు బహుశా మరొక దానికి వ్యతిరేకంగా పక్షపాతంతో ఒక భావజాలానికి మద్దతు ఇస్తే మీరు బహుశా అలా ఉంటారు. మరొకరిపై పక్షపాతముగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రక్రియ. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు పక్షపాతాన్ని చూపించవచ్చు, అనేక రూపాల్లో చూపించవచ్చు. వివిధ పుస్తకాలు, టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు, సమస్యలు, ప్రభుత్వ విధానము గురించి కూడా. కాబట్టి దీని అర్థం ఏమిటి? ప్రాథమికంగా పక్షపాతము అంటే అన్యాయమైన లేదా అసమతుల్యాలను కలిగి ఉండటం అని ఒక అభిప్రాయం. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే అంశముగా చరిత్ర ఇది పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. పక్షపాతాన్ని వదిలించుకోవడానికి మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని దీని యొక్క అర్థం అన్నమాట. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఒక విద్యార్థిగా మనము కథ యొక్క రెండు వైపులా పరిశీలిస్తే ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో నిజముగా హిందూ దేవాలయం ఉందా లేదా అనేది, తర్వాత మసీదుతో కప్పబడి ఉందా
అనేది ఈ అనేక ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఒకటి పక్షపాతముగా ఉండకుండా ఉంటారు. అంటే మనము అంటే ఆ అంశంలో పక్షపాతముగా ఉండకుండా ఉండలేము అనేది చెప్తూ ఉంటారు. ప్రశ్నకు సంబంధించిన సూచనలతో హిందూ పక్షము చేసిన కేసుపై దృష్టి స్థిరముగా ఉంటుంది. అనగా ఒక ఆలయం ఉందని మరియు వివిధ రకాలైన ఆధారాలు నిర్ధారిస్తూ ఉంటాయి. ఆలయ కూల్చివేత దృష్టాంతరము చెల్లుబాటు అయ్యే సాక్ష్యాలను మీరు ప్రామాణిక ప్రశ్నతో ఎదుర్కోవచ్చు. ఇక్కడ ఆలయ వాదనలు కూల్చివేయబడినట్లు చెప్పబడిన హిందూ దేవాలయము ఎప్పుడో వినికిని లేదన్నది రుజువు చేస్తూ ఉంటుంది. ఏ పక్షము వహించినా మీరు మరొక పక్షపాతిగా పరిగణించబడతారని ఇప్పుడు మీకు స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే మీరు చాలా ఏకపక్ష వీక్షణతో ఈ యొక్క ప్రక్రియ అనేది ముగుస్తుంది. కాబట్టి మౌలిక సాక్ష్యాలను చిత్రీకరించడము అనేది ఒక నిర్దిష్ట మూలము పక్షపాతముగా ఉందని గుర్తించడానికి మరొక మూలాన్ని ఖచ్చితంగా సులభతరము చేస్తూ ఉంటుంది. ఇతర అందుబాటులో ఉన్న మూలాలను ఉపయోగించకూడదని దీని అర్థం కాదు. మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది దీని యొక్క అర్థంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ద్వితీయ మూలాలలో మాత్రమే పక్షపాతము కనిపించిందని గుర్తించడం కూడా చాలా ముఖ్యం. చిత్రీకరించిన మౌలిక సాక్ష్యాల వంటి ప్రాథమిక మూలాలు కూడా పక్షపాతంతో ఉంటాయి. పక్షపాతము తప్పనిసరిగా చెడ్డ విషయం కాదు. వాస్తవానికి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనేది కూడా గమనించవలసిన విషయం. ఎందుకంటే ఒక నిర్దిష్ట విషయం గురించి ప్రజలు ఏమి విశ్వసించారు లేదా ఆలోచించారు అనేది దాని గురించి తెలుసుకోవటానికి ఇది ఒకరిని అనుమతిస్తూ ఉంటుంది. చరిత్రకారులు చిత్రీకరించిన మూలాలతో సహా అనేక విభిన్న మూలాల నుంచి సాక్ష్యాలను కనుగొనవలసి ఉంటుంది. తద్వారా వారు తమ సమతుల్య అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రక్రియ. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ యొక్క సాంకేతికతలు ఎలా ఉంటాయనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇంటర్వ్యూ చిత్రీకరించటము అనేది ఎవరైనా ప్రశ్నలను సమాధానం ఇవ్వటాన్ని చిత్రీకరించడం కంటే ఎక్కువ మంచి ఇంటర్వ్యూయర్తో పాటు విజయవంతమైన ఇంటర్వ్యూ కోసము మీరు ఒక నిర్దిష్టమైన ఇంటర్వ్యూని చిత్రీకరించే అకాడమిక్ మరియు సాంకేతికత అంశాలకు సంబంధించి ఇంటర్వ్యూ వివిధ పద్ధతులను అర్థం చేసుకోవాలి. ఆన్ కెమెరా ఇంటర్వ్యూలు ప్రతి ఉత్పత్తి నైపుణ్యం గురించి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క 3 వర్గాలుగా విభజించవచ్చు ఇంటర్వ్యూ టెక్నిక్స్ని. ప్రశ్నించే పద్ధతులు, ఉత్పత్తి పద్ధతులు మరియు ఇంటర్వ్యూ ఎడిటింగ్ రహస్యాలుగా దీన్ని మనము పరిగణిస్తూ ఉంటాం. ఇది ఇంటర్వ్యూ యొక్క సాంకేతిక పద్ధతులు. ఇక్కడ ఈ పద్ధతులని మొదట మనము ప్రశ్నించే పద్ధతుల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇంటర్వ్యూని చిత్రీకరించే ముందు మీరు మీ ప్రశ్నల శైలిని నిర్ణయించుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూ చేసే వారికి వినిపించే మరియు అప్పుడప్పుడు కనిపించేలాగా శైలిని కలిగి ఉంటారు. లేదా కెమెరాల ఎప్పుడు చూడని ఆఫ్ కెమెరా శ్రోతతో మాట్లాడే విషయంలో మీరు మోనోలాగ్ శైలితో ముందుకు సాగవచ్చు. ఇది 2 శైలులు వాటి లాభాలు మరియు నష్టాలు కలిగి ఉంటూ ఉంటాయని కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఇంటర్వ్యూయర్ మరియు ఇంటర్వ్యూయర్ని ఇద్దరిని చేర్చాలని నిర్ణయించుకోవటము దాని స్వంత ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు ప్రతి ప్రశ్నను వింటారు కాబట్టి
సబ్జెక్ట్ దాని ప్రత్యుత్తరంలో మీరు చాలా మంచి అడిగారు, అది స్వయంగా అర్థం చేసుకోరు. కానీ అదే మీ అభిప్రాయం ప్రకారము మీరు గర్వించదగిన భారతీయుడిగా భావించేలాగా చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రశ్నించే శైలిలో ఇంటర్వ్యూ చేసే వారి ప్రశ్నలను తర్వాత మళ్ళీ షూట్ చేసే అవకాశము ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. కానీ మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి దీనిని అభ్యంతరకరంగా భావించవచ్చు. సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన సమాధానాలతో మరియు దగ్గరగా సరిపోలటానికి ప్రశ్నలను సవరించుకోవచ్చు. కానీ ఖచ్చితంగా ఇది ఇంటర్వ్యూ తర్వాత రికార్డు చేయబడిన రివైజ్డ్ ప్రశ్నలతో సమాధానాలను విభిన్నంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రేక్షకులకి ఇది అనుమతించకూడదు. ఇది పూర్తిగా అనైతికంగా కూడా అవుతుంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత దీని విరుద్ధంగా అదృశ్య ఇంటర్వ్యూయర్ శైలి దాని స్వంత ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుందనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రశ్నలు లేనట్లయితే నిర్ణీత సమయంలో మరిన్ని సమాధానాలు కవర్ చేయవచ్చు. జవాబు సెషన్ కంటే సహజముగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే ప్రశ్న సమాధానాల శైలి సబ్జెక్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యక్తి పదునుగా ఉంటే ఇలాంటి మార్పిడి మెరుగుపరచడానికి సరిపోతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. మీరు స్వతంత్ర పోరాటంలో ఎప్పుడు చేరారో గుర్తు చేసుకొని మాకు చెప్తారా అని మనము ప్రశ్నిస్తాము. నేను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు 1942లో స్వతంత్ర పోరాటంలో చేరాను అని చెప్తారు. ఆ సమయంలో నేను గ్రాడ్యుయేషన్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు మీరు చాలా చక్కని సబ్జెక్ట్ని కనుగొన్నారని మీరు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్రక్రియలో తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. రెండో పద్ధతికి వచ్చినట్లయితే మీ ప్రశ్నలపై నిర్ణయం తీసుకోండి. టీవీ రిపోర్టర్ తరహా ఇంటర్వ్యూలను దూరంగా ఉండాలి. ఇక్కడ సమయం అనుమతిస్తే మీరు మీ అంశంపై పరిశోధన చేయాలి మరియు ముందుగానే ప్రశ్నలను రూపొందించుకోవాలి. మీరు అడగటానికి ప్రశ్నల యొక్క జాబితాను సిద్ధం చేస్తే అది ఆదర్శంగా ఉంటుంది. మీరు మీ ప్రశ్నలను సమాధానాలు పొందటానికి మీ అంతర్దృష్టి ఆధారంగా ఇంటర్వ్యూలో ఆ ప్రశ్నలు చేయాలి. మీరు ఇలాంటి ప్రశ్నలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే, ముందుగా సాధారణ ప్రశ్నలు సబ్జెక్ట్ వేడెక్కుతుంది మరియు విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. సబ్జెక్ట్ ఫ్రెష్గా మరియు ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నప్పుడు తర్వాతి ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అడగాలి. తక్కువ ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఇంటర్వ్యూను పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతూ ఉంటాయి. సబ్జెక్ట్ కవరేజ్లో ఖాళీలను పూరించడానికి మరియు ఇంటర్వ్యూ యొక్క ప్రధాన భాగంలోకి చొప్పించడానికి పికప్ ప్రశ్నలు ఏర్పరచుకోవచ్చు. మీరు మీ సబ్జెక్ట్తో ప్రశ్నలను పంచుకోవచ్చు. తద్వారా మీరు అతనితో ఏమి ఆశిస్తున్నారో వారికి తెలుస్తుంది. మీరు తప్పక అవును లేదా కాదు సమాధానాలకు దారితీసే ప్రశ్నల కంటే ఓపెన్ ఎండ్ ప్రశ్నల గురించి ఆలోచించడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నించాలి. మరియు ముఖ్యంగా ప్రతి తప్పును అదృశ్యం చేయడానికి మీరు సవరణలను ఎలా ఉపయోగిస్తారో వివరించండి. విషయము పొరపాట్లు చేస్తే అతను పునరావృతము దాన్ని చేయగలుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తర్వాత ఈ యొక్క ఉత్పత్తి పద్ధతులను తీసుకున్నట్లయితే ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించటము ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా మటుకు ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు మీలో 2 టోపీలను ధరించాల్సి ఉంటుంది. చరిత్రకారుడు మరియు
ఇంటర్వ్యూయర్, కానీ మీరు ఈ ఫంక్షన్ వేరు చేయాలి. ఇంటర్వ్యూ యొక్క ఫలితము మౌలిక సాక్ష్యముగా ఉపయోగించబడేంత వరకు ప్రేక్షకుల గురించి మీరు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది సాధారణముగా ప్రసారము కోసము ఉద్దేశించబడదు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత కెమెరా యాంగిల్ను ఫ్రేమ్ చేయటం. చిత్రీకరించిన ఇంటర్వ్యూ ప్రసారం చేయబడుతుందా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా యువకులకు మంచిగా కనిపించే సబ్జెక్టు ఎంచుకోవాలి. అతను ప్రసారం చేస్తాడు, డ్యూటీలో ఉన్న కెమెరా పర్సన్ ఫ్రేమ్ చూసుకుంటాడు. అయినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కోసము సంప్రదాయ ఫ్రేమింగ్ మీడియా క్లోజప్లో ఉందని మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరు ఇంటర్వ్యూలోని కంటెంట్ బలోపేతం చేసే లేదా విషయం గురించి మాకు చెప్పే నేపథ్యాన్ని ఎంచుకోవాలని ఇక్కడ ముఖ్యమైన ప్రశ్న. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ సవరణ రహస్యాలు ఎలా చేయాలనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. డాక్యుమెంటరీ ఇంటర్వ్యూ యొక్క ఎడిటింగ్ అనేది మీ రికార్డింగ్ చేయబడిన చిత్రీకరించబడిన ఫుటేజ్కి అర్థవంతమైన సాక్ష్యంగా ఉంచే దగ్గర కార్యకలాపము ఏదైనా సామాజిక ఉద్యమము, సమూహము యొక్క పోరాటము లేదా ఏదైనా చారిత్రాత్మక సంఘటనకు మద్దతు ఇవ్వటానికి లేదా విమర్శనాత్మకంగా ఉండటానికి మీ ఫుటేజ్ని సాక్ష్యాలు ఉపయోగించడము మీ ప్రధాన లక్ష్యం. కాబట్టి ఏదైనా ఇంటర్వ్యూను గ్లామరైజ్ చేయడానికి మీకు తక్కువ అవకాశము ఉంటూ ఉంటుంది. వాస్తవానికి మీ విజువల్స్లో సినిమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ని పొందే అవకాశము మీకు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది నిర్దిష్ట ప్రేక్షకులను నిజము నుంచి దూరం చేస్తూ ఉంటుంది. ఎడిటింగ్ అనేది నిజానికి సబ్జెక్ట్ ద్వారా వివరించబడింది అని అభిప్రాయం మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఇక్కడ ఆ తర్వాత చిత్రీకరణ పరస్పర చర్యలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సామాజిక ఫలితాలు మెరుగుపరచడానికి పరస్పర చర్య అనేది మన రోజు జీవితంలో మరొక అర్థవంతమైన పరస్పర చర్యను సంబంధించి చాలా ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి. ఇతర వ్యక్తులతో పరస్పర చర్యలు ప్రయోజనాలకు మద్దతు మీరు చక్కగా డాక్యుమెంట్ చేయబడిన సాక్ష్యాలను కనుగొనవచ్చు. దీనికి సంబంధించి ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మానసిక ఆరోగ్యం యొక్క పెరిగిన స్థాయిలు, ఆనందము మరియు భావోద్వేగ శ్రేయస్సు యొక్క వివిధ కొలతల ద్వారా అంచనా వేయబడతాయి. మరియు తక్కువ రక్తపోటు వంటి శారీరక ఆరోగ్యము పెరుగుతూ ఉంటుంది. విభిన్న నేపథ్యాల వ్యక్తుల మధ్య అర్థవంతమైన పరస్పర చర్య యొక్క చిత్రీకరణ అవగాహన పెంచడానికి మరియు పక్షపాతాన్ని తగ్గించడానికి దాని సామర్థ్యాన్ని బలమైన సాక్ష్యంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఈ చిత్రీకరించిన సాక్ష్యాలు అర్థవంతమైన పరస్పర చర్య ఒక ప్రాంతంలోని వ్యక్తుల మధ్య నమ్మకాన్ని పెంపొందించడంలో ఎంతో సహాయపడతాయంటాయని మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పరస్పర చర్య వర్సెస్ చర్య. పరస్పర చర్య అనేది ఒక చర్య యొక్క పార్టిసిపేట్ చర్యగా ప్రభావితం చేసే ఏదైనా ప్రక్రియగా మనం వర్ణించవచ్చు. సంభాషణ మరియు చర్చ ఈ రెండు పదాలు సాధారణ అర్థాన్ని పంచుకుంటూ ఉంటాయి. అంటే ఇద్దరు లేక అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తుల మధ్య పరస్పర మార్పిడి. కానీ ఈ పదాల మధ్య వ్యత్యాసానికి సంబంధించి సంభాషణ సాధారణంగా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య అన్ని చర్యలకు ఇది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇది పరస్పర చర్య వర్సెస్ చర్యగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఆ తర్వాత అర్థవంతమైన పరస్పర చర్య యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ యొక్క కార్యాలయాలలోని
విభిన్న నేపథ్యాల వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడని వారితో పోలిస్తే తక్కువ పక్షపాతాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం ఉందని ఒక అధ్యయనం మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అందువల్ల వివిధ విశ్వాసాలు మరియు జాతుల వ్యక్తులతో సంభాషించేటప్పుడు మరియు వివిధ తరాల పరస్పర చర్యలలో పాల్గొన్న వ్యక్తి పక్షపాతం లేకుండా ఉండాలి. ఆ తర్వాత మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాలు, ముఖ్యమైన మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించి మరియు నిరాశ నివారించటము మరియు నేరాలు మరియు సాధారణ వ్యతిరేక ప్రవర్తనను తగ్గించడానికి ఈ యొక్క అర్థవంతమైన పరస్పర చర్య యొక్క ప్రాముఖ్యతగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత చిత్రీకరణ పరస్పర చర్య యొక్క విషయాలు ఎలా ఉంటాయి, ఉద్దేశాలు ఎలా ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అర్థవంతమైన పరస్పర చర్యను కలిగి ఉండటాన్ని, అర్థవంతమైన పరస్పర చర్య జరిగే ప్రదేశాలు మరియు ఖాళీలను మనము గుర్తించాలి. అసాధారణమైన మరియు ప్రాపంచిక వాతావరణంలో అర్థవంతమైన పరస్పర చర్య జరుగుతుందని పరిశోధన అధ్యయనము పేర్కొంది. పరస్పర చర్య జరిగే ప్రదేశాలు ప్రత్యేకంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు, కానీ అవి భాగస్వామ్యం చేయాలి. ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ సెట్టింగులు వంటి కొన్ని పబ్లిక్ స్పేసులు అర్థవంతమైన పరస్పర చర్య కోసము ప్రభావవంతంగా పరిగణించబడతాయని మనం నమ్మవచ్చు. ప్రత్యేకించి విభిన్న సమూహాల వ్యక్తులు ఒక చోట చేరుతున్నప్పుడు వ్యక్తులతో అర్థవంతమైన నిశ్చితార్థాన్ని నడిపించడానికి అభ్యాసకులకు కొన్ని ముఖ్యమైన అయినప్పటికీ యాక్టింగ్ లిజనింగ్ చర్యను సులభతరం చేయటము మరియు సంఘర్షణ, ఉద్రిక్తత నిర్వహణ వంటి నైపుణ్యాల కోసము అభ్యాసము మరియు శిక్షణ రెండు ఎంతో ఉపయుక్తమైనది, అవసరమైనది కూడా అని మనం గుర్తించవలసిన విషయం. ఇక్కడ ఫైనల్ కిల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఒక అభ్యాసకుడుగా మీరు గ్రౌండ్ జీరో నుంచి నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీరు 20-25 నిమిషాల వ్యవధిలో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ యొక్క నిర్మించాలి. ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ టీమ్గా ఉండాలి. కోర్సు సమయంలో మీరు సినిమా యొక్క వివిధ అంశాలలో ప్రొడక్షన్, స్క్రీన్ రైటింగ్, ఫిల్మ్ మేకింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మరియు మార్కెటింగ్ చిన్న సమూహాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నమాట. ప్రొడక్షన్కు సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ టీము, గ్రూప్ లీగల్, ఫైనాన్షింగ్, కాస్టింగ్ మరియు లొకేషన్ షూటింగ్ బాధ్యతలను కలిగి ఉంటుంది. మరియు సినిమా కోసము నిర్మాణ షెడ్యూల్ని రూపొందించడం ద్వారా గడువులోపు చిత్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ తర్వాత రైటింగ్ బృందము విషయానికి వస్తే ఇది సినిమా కోసము స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఇక్కడేంటి ఫిక్షన్ విషయంలో మరియు స్టోరీ బోర్డులను ఫిక్షన్, డాక్యుమెంటరీ రెండింటి విషయాల్లో రూపొందించి షూటింగ్, స్క్రిప్ట్ మరియు ఖరారు చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ టీమ్ క్రియేటివ్ రైటింగ్, ఫోటోగ్రఫీ చూసుకుంటుంది, డ్రాయింగ్ వగైరా. అదే సమయంలో షూటింగ్, లైటింగ్, డైరెక్షన్, సౌండ్ వగైరా ఫిల్మ్ మేకింగ్ టీము చూసుకుంటుంది. ఈ బృందము సినిమాటోగ్రఫీకి సంబంధించిన పరికరాలను కొనుగోలు చేయటము, సెట్లను నిర్మించటము, దుస్తులు, సామాగ్రిని ఏర్పాటు చేయటము మొదలైన వాటికి ప్రాథమికంగా ఎక్కువగా బాధ్యత వహిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ బృందము నేపథ్య సంగీతము, సౌండ్ ఎఫెక్ట్, యానిమేషన్ మరియు గ్రాఫిక్ మొదలైన వాటిని ఎడిటింగ్ చేయడానికి చాలా ముందు సిద్ధం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ సమూహం యొక్క పని ప్రధానముగా సాంకేతికముగా ఉంటూ ఉంటుంది
వీడియో మరియు సౌండ్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ని ఉపయోగించి సినిమాని ఖరారు చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. చివరిది మరియు తక్కువది కాదు, మార్కెటింగ్ బృందంచే నిర్వహించబడే మార్కెటింగ్కు సంబంధించిన కార్యాచరణ ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఇది ట్రైలర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తుంది. ఇది సాధారణంగా పూర్తిగా ప్రివ్యూ నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది, ప్రెస్ రిలీజ్కి సిద్ధం చేస్తుంది మరియు ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలలో ప్రకటనలు, ప్రచారాన్ని ఇది నిరంతరము సమన్వయం చేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్టు చాలా ఆసక్తికరంగా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఆ విధంగా ఈ యూనిట్లో మౌలిక సాక్ష్యాలు చిత్రీకరించడం గురించి మనము మొదట చర్చించాం. ఈ సమయంలో మనము విన్న వాటిని చూడగలిగితే మౌలిక చరిత్ర భిన్నంగా ఉంటుందని వివరించడానికి నిరంతరము మనము ప్రయత్నించాము. మౌలిక చరిత్ర యొక్క అన్ని అంశాలు కూడా మనము నిశ్చితంగా పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండటాన్ని, మౌలిక ఇంటర్వ్యూలను చారిత్రాత్మక వనరులుగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని మనము అనేక రూపాల్లో తెలుసుకున్నాము. ముఖ్యంగా ప్రణాళిక సందర్భంలో మౌలిక చరిత్ర ఇంటర్వ్యూని నిర్వహించటము మరియు విశ్లేషించటము, అలానే దానిని వివరించటము, మౌలిక చరిత్రను చిత్రీకరించడానికి సంబంధించిన కదిలే చిత్రాలతో వ్యవహరించడానికి అనుసరించే వివిధ ఊహ్యాలను కూడా మనము ఈ లెసన్ ద్వారా హైలైట్ చేస్తూ ఉన్నామనేది చెప్పక తప్పదు. ఇక్కడ తర్వాత మౌలిక చరిత్ర యొక్క ప్రభావవంతమైన కమ్యూనికేషన్కు సంబంధించినంత వరకు పూర్తి ఆడియో మూలాల ద్వారా ఇంటర్వ్యూలను చిత్రీకరించడం వలన కలిగే ప్రయోగాలను మనము ఈ లెసన్లో వివరించాము. చిత్రీకరించిన మౌలిక సాక్ష్యాలు కూడా ఎలా పక్షపాతంతో ఉంటాయో మనము విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషిస్తూ ఉంటాము. విశ్లేషించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉన్నదన్నమాట. కానీ దీనికి విరుద్ధంగా చిత్రీకరించిన మూలాలు, చరిత్రకారులు అనేక విభిన్న మూలాల నుండి సాక్ష్యాలను సేకరించడం ద్వారా సమతుల్య అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకోవడంలో ఇవి ఎంతో సహాయపడుతూ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూ యొక్క పరస్పర వివిధ పద్ధతులు పూర్తిగా మనము వివిధ రూపాల్లో తెలుసుకున్నాము, అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాము. ఇంకా చిత్రీకరణ, పరస్పర చర్య యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివిధ దశలలో కూడా మనము తెలుసుకున్నాము, నొక్కి చెప్పుకున్నాము. ముఖ్యంగా అర్థవంతమైన పరస్పర చర్య యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి, ఆ తర్వాత చిత్రీకరణ, పరస్పర చర్య యొక్క వివిధ ఊహ్యాల అనుసరణ గురించి కూడా మనము అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాము. ఈ చివర ఫిలిం ప్రాజెక్టు యొక్క ప్రాధాన్యత కూడా ఈ లెసన్లో మనము వివిధ రూపాలలో తెలుసుకున్నాము. ఇక్కడ ఈ చిత్రీకరణ యొక్క మౌలిక సాక్ష్యాలు, ఇంటర్వ్యూ మరియు పరస్పర చర్యలు, ఫైనల్ ఫిలిం ప్రాజెక్టు, ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఒక ఇంటర్వ్యూని మౌలిక చిత్రీకరణ ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయగలుగుతామనేది మనం ఏర్పరచుకుంటాము. ఇక్కడ మనము ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఈ మౌలిక చిత్రీకరణలో ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అనేది మనం నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయానికి రావాలి. అతను పరిపూర్ణమైన పరిజ్ఞానాన్ని ఆ సబ్జెక్ట్లో కలిగి ఉండాలి, అది మొదటి పాయింట్. తర్వాత ఇంటర్వ్యూయర్ అంటే ఇంటర్వ్యూ వ్యక్తిని ఎంచుకుంటాం, ఎవరిని ఈ ఇంటర్వ్యూ చేయాలనేది. తర్వాత మనం ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తిని కూడా ఎంచుకున్న తర్వాత ముందుగా మనము ఆ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన అనేక రకాల ప్రశ్నలను, చిన్నవి పెద్దవి,
భావాన్ని గ్రహించే విషయాలు అనేక రకాలుగా మనము ఏర్పరచుకోవాలి. అంటే కొచ్చినీరుని ఏర్పరచుకోవాలి. అట్లా కొచ్చినీరుని ఏర్పరచుకోవటం వల్ల ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫిల్మ్ మౌలిక చిత్రీకరణ ద్వారా ఆ యొక్క ఇంటర్వ్యూ చెప్పే వ్యక్తి అంటే మన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే వ్యక్తి అనేక రకాల భావావేశాలతో ఈ యొక్క భావాన్ని స్పష్టం చేయగలుగుతాడు. తన అనుభవాన్ని తెలుసుకొని అనేక రకాల విషయాలని మనకి విశదీకరిస్తూ ఉంటాడు. దీనివల్ల ఆ సబ్జెక్టుపై మనము పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఏర్పరచుకోగలుగుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ మౌలిక చిత్రీకరణలో ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి, ఇంటర్వ్యూయర్ ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొంటున్నారో వీళ్ళిద్దరూ సబ్జెక్ట్ అవగాహన ఏర్పరచుకొని ఏ విధమైన ప్రక్రియ పద్ధతులను ఉపయోగించాలి అనేది మనం ఇక్కడ నిర్దిష్టమైన భావాలను ఏర్పరచుకోవాలనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం.
ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক খণ্ডত আমি যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা সন্মতিৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁথনিৰ ব্যৱস্থাসমূহ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগত ভাৰতত ঐতিহাসিকভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ বিকাশ হৈছে অৰ্থাৎ 10+2 লেভেলত বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োগসমূহে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল এই গোটেইখিনি ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনত আমি গোটেইখিনি এইটো ইউনিটত ষ্টাডি কৰিম আৰু তাৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অৰ্থাৎ NEP 2020ৰ আধাৰত নতুন শৈক্ষিক গাঁথনিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি আমি ইয়াতে গোটেই ইউনিটত আমি আলোচনা কৰিম আমি যেতিয়া কওঁ কি যে আনুষ্ঠানিকভাৱে অৰ্থাৎ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক খণ্ডত অৰ্থাৎ ফৰ্মেল বা নন ফৰ্মেল বিদ্যালয়ৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ গাঁথনি থাকে তাতে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ গাঁথনি হৈছে কি যে শিক্ষাৰ স্তৰ আৰু যাৰ ওপৰত আমি ভাৰতত সমগ্ৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ আয়োজন আমি কৰা লগত হয় আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ বিদ্যমান গাঁথনি শিক্ষা আয়োগ আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰতো আধাৰিত হৈ থাকে আৰু তাৰ লগতে আজি একেটা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1968ৰ বিবৃতিত আমি যেতিয়া অংশ আছিলে তেতিয়া আমি কওঁ যে বিদ্যালয় বা যিমানখিনি শিক্ষাৰ 12 বছৰ যোনটো 4টা পৰ্যায়ত বিভক্ত কৰা হয় আৰু তাৰ লগতে প্ৰাথমিক শ্ৰেণী অৰ্থাৎ 1ৰ পৰা 5লৈ বা উচ্চ আমি যিমানখিনি আমি চাওঁ যে উচ্চ ব্যৱস্থাত বা মুখ্য স্তৰত পৰিচালনা কৰাও হয় আৰু MHRDয়ে আমাৰ যিমানখিনি কৰিছে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা তাৰ লগতে আমি চাম তো আমি যেতিয়া চাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ গাঁথনি শিক্ষাৰ স্তৰ যাৰ ওপৰত গোটেই ভাৰতত সমগ্ৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আয়োজন কৰা হয় আৰু বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বিদ্যমান অৰ্থাৎ 10+2 লেভেলৰ গাঁথনি শিক্ষা আয়োগ আমি অৰ্থাৎ কোঠাৰী আয়োগ 1964ৰ যোনখন বুলিও জনা যায় আৰু তাৰ ওপৰত আমি কিছুমান পৰামৰ্শৰ আধাৰিত হৈ আছে আৰু তাৰ লগতে একেটা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1968ৰ বিবৃতিৰ আমি যেতিয়া কওঁ যে অংশ আছিলে আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ 12 বছৰত 4টা পৰ্যায়ত বিভক্ত কৰা হৈছে প্ৰাথমিক শ্ৰেণী 1ৰ পৰা 5লৈ উচ্চ প্ৰাথমিক শ্ৰেণী 6ৰ পৰা 8লৈ আৰু মাধ্যমিক শ্ৰেণী 9 আৰু 10 আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণী 11 আৰু 12 ঠিক তেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি আমাৰ যোনটো NEP থাকে NEP 2020ৰ এক নতুন যোনটো আমাৰ 5+3+3+4 শৈক্ষিক গাঁথনিৰ পৰামৰ্শ দিছে আৰু য'ত প্ৰাৰম্ভিক 5 বছৰক আমি আধাৰ স্তৰৰ বুলিও কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ যাৰ ভিতৰত আছে 3 বছৰতকৈ প্ৰাথমিক আৰু শ্ৰেণী আৰু অৰ্থাৎ বয়স 3 পৰা 4 বছৰলৈ ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় স্তৰৰ 3 বছৰ যাক প্ৰস্তুতি পৰ্যায় হয় আৰু তাৰ লগত অৰ্থাৎ 8ৰ পৰা 11 বছৰ বয়স বুলিও কোৱা হয় আৰু স্তৰৰ 3ক আমি মধ্য বুলি যেতিয়া আমি কোৱা হয় য'ত শ্ৰেণী 6, 7, 8 আৰু স্তৰৰ 4টা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আৰু ইয়াক মাধ্যমিক বুলিও কোৱা হয় য'ত শ্ৰেণী 9ৰ পৰা 12লৈ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ঠিক তেনেকৈ ই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু তাৰ লগতে কেৱল গাঁথনিয়ে নহয় পৰিকল্পনা ব্যৱস্থাপনা আৰু কাৰ্যবিকৰণবিলাকো তাৰ লগত থাকে NEP 2020 প্ৰথমবাৰৰ বাবে শৈশৱৰ প্ৰাৰম্ভিক যত্ন আৰু শিক্ষাৰ আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ৰ গাঁথনি অংশ কৰা হৈছে যাৰ বাবে ভৌতিক আন্তঃগাঁথনি আৰু আমাৰ প্ৰশিক্ষিত মানৱ সম্পদৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এক প্ৰণালী আগবঢ়াব আমি লাগিব বুলি কওঁ যোনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ আমি যোনটো ব্যৱস্থা সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাম যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুয়োৰে দায়িত্ব হয় বিভিন্ন শিক্ষা পৰিচালনা কৰিবলৈ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰ ৰাজ্য জিলা খণ্ড আৰু গাঁও পৰ্যায়ত এক
সাংগঠনিক গাঁথনি বিকশিত কৰা হয় বুলি কয়। ঠিক সেইদৰে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয় MHRD মন্ত্ৰালয় হৈছে আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিচালনা কৰাৰ মুখ্য সংস্থা হৈছে। MHRD শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰৰ বাবে দায়বদ্ধ। CBSE, KVS বা যিমানখিনি NCERT বা আমাৰ যিমানখিনি NIOS যোনখন আমাৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং বা আমি NDS আদিৰ যিমানখিনি দৰে বিভিন্ন সংগঠনৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিষয়ে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সহায় আৰু পৰামৰ্শ দিয়ে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই কয় যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পৰ্যায় অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা ৰাজ্যিক শিক্ষা মন্ত্ৰালয় ৰাজ্যবোৰত শিক্ষাৰ চোৱা চিতা কৰে আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তলত আছে সঞ্চালক, আঞ্চলিক কাৰ্যালয় আৰু জিলা শিক্ষাৰ কাৰ্যালয়, নগৰপালিকা আৰু খণ্ড শিক্ষাৰ কাৰ্যালয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সংগঠন ভিতৰত আছে আমাৰ আমাৰ যিমানখিনি HCIT। তো তাত আমি কওঁ যে আনুষ্ঠানিকভাৱে খণ্ডত আমি কওঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান NIOS আৰু আমাৰ যিমানখিনি অন অপেন স্কুল আছে দ্বাৰা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। এটাই হৈছে যে বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ যেনে ফাউণ্ডেশ্যন পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ অষ্টম শ্ৰেণী, মাধ্যমিক পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ দশম শ্ৰেণী ইত্যাদি প্ৰদান কৰে। ঠিক তেনেকৈ অল্টাৰনেটিভ মডেলছ অফ স্কুল বুলি ক'লে আমি এডুকেশ্যনত কি বুজো যে ভাৰতত আমাৰ যিমানখিনি বৈকল্পিক বিদ্যালয় আছে এনে বিদ্যালয় যি আনুষ্ঠানিক গাঁথনি স্কুলীয়া শিক্ষাৰ আৰ্হি বা আমাৰ পাঠ্যপুথি চলিত শিক্ষাৰ অনুসৰণ নকৰে। স্কুলীয়া শিক্ষাৰ আনুষ্ঠানিক ব্যৱস্থা পুষ্টি নিয়ন্ত্ৰণ আমি থাকে, তাৰ লগতে বহুতো দাৰ্শনিক চিন্তাবিদ আৰু শিক্ষাবিদো আমি স্কুলীয়া আমাৰ শিক্ষাৰ লগতে এক বিকল্প আৰ্হিৰ লগত প্ৰস্তাৱ আছিলে। ঠিক তেনেকে ভাৰতত আমি কওঁ যে আমি ঠাকুৰ, শ্ৰী অৰবিন্দ, জিতু কৃষ্ণমূৰ্তি আদিৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা বিদ্যালয়সমূহ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। অলৰেডি মই আগৰ কেইটামান ক্লাছত ইউনিটত মই বিভিন্ন যেতিয়া আমি ফিলচফাৰ্ছৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পঢ়িছিলোঁ তাতে কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰত আমি জিতু কৃষ্ণমূৰ্তিৰ কথা বা আমি অৰবিন্দৰ কথা বা ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ কথা আমি ভালকে পঢ়িছিলোঁ যদি আপোনালোকৰ মনত আছে। বৈকল্পিক যোনখিনি আমাৰ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ ধাৰণা আৰু অনুশীলন প্ৰতিটো দিনৰ লগে লগে বাঢ়ি আহিছে। তেওঁলোকৰবোৰ আমাৰ নমনীয় আমাৰ যিমানখিনি নিয়তা আছে, শিক্ষাৰ্থীৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয়তা আছে আৰু আনুষ্ঠানিক প্ৰণালীসমূহো আমি শিকোৱাৰ ভাল উপায় আছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰা যায়। যদিও বৈকল্পিক স্কুলীয়া শিক্ষাৰ বিভিন্ন আৰ্হি আছে, এটা সচৰাচৰ কথা হ'লে এনে সকলো প্ৰণালী ৰোড লাৰ্ণিঙৰ পৰা অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ আমি আঁতৰি যোৱা দেখা পাওঁ। তো ঠিক আমি অভিজ্ঞতামূলক যোনটো আমি এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং বুলি কওঁ, এনে বিদ্যালয়সমূহত পাঠ্যক্ৰম বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ শিশুসকলৰ স্থান দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এই বিদ্যালয়ৰ কেৱল তেওঁলোকৰ বাবে যিসকল বিভিন্ন কাৰণ যেনে ড্ৰপ আউট থাকে, আমাৰ বিকলাংগ থাকে আদি দৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰণালীটো আমি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰোঁ। ঠিক তেনেকেই কওঁ যে কিন্তু যিসকল তেওঁলোকৰ আমাৰ আগ্ৰহ আৰু পচন্দ আমাৰ অনুসৰি শিকিব পাৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই কয় যে ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰাও এই বস্তুটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ বিভিন্ন বৈকল্পিক আৰ্হি আমি থাকে, যেনেকৈ দেওবাৰ বিদ্যালয় থাকে। এই দেওবাৰী বিদ্যালয়সমূহ কি হৈছে? দেওবাৰী বিদ্যালয় হৈছে শিশু আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে
পৰিচালিত এক শিক্ষানুষ্ঠান হয়। ই সাধাৰণতে গীৰ্জাৰ সৈতে আমাৰ সংযুক্ত হৈ থাকে আৰু প্ৰথম দেওবাৰে বিদ্যালয়খনত হৈছে আমাৰ যিমানখিনি দৰিদ্ৰ আৰু অনাথসকলৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছিলে। এতিয়া সাংস্কৃতিক আমাৰ কিছুমান সংস্কৃত পাঠশালা আছে। সংস্কৃত পাঠশালা হৈছে সংস্কৃত বিদ্যালয়, যি সংস্কৃতত উচ্চ বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়োৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এইবোৰ আমি স্বতন্ত্ৰ বৰ্ডিং স্কুল বুলি কয়। আশ্ৰম বিদ্যালয় 1990 চনত বা 91 চনত স্থাপিত হৈছিলে। আৰু আশ্ৰম বিদ্যালয়বোৰ হৈছে আৱাসিক বিদ্যালয়, যি মাধ্যমিক আমাৰ যিমানবোৰ পৰ্যায়লৈকে অধিসূচিত হয় আৰু জনজাতিৰ শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা দেখা পাওঁ। ই জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় এক কেন্দ্ৰীয় আঁচনি, যি জনজাতীয় জনসংখ্যাৰ উচ্চ দণ্ডকো থকা অঞ্চলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকেই একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয় থাকে আৰু ইয়াৰ লগত EMRC থাকে আৰু যোনবোৰ আমাৰ EMRS থাকে হৈছে আৱাসিক বিদ্যালয়, যি দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত আমাৰ কি কৰে অনুসূচিত জনজাতিৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিনামূল্য আৰু মানদণ্ডৰ মধ্য আৰু উচ্চ স্তৰৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে। তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি EMRC ৰাজ্য বা CBSE সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। আৰু EMRC হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতীয় যিমানখিনি পৰিক্ৰমা আছে মন্ত্ৰালয়ৰ এক হস্তক্ষেপ, আৰু তাৰ লগত 1997 to 1998 চনত আমাৰ যিমানখিনি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, তাৰ লগত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত আমাৰ অঞ্চলত কিছুমান আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ EMRC থাকে তাৰ লগত ব্যৱস্থাপনা আৰু কাৰ্যকলাপৰ বাবেও তেওঁলোক দায়বদ্ধ হৈছিল। আৰু তাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এই EMRC হৈছে বিভিন্ন বিদ্যালয় বা আমি অঞ্চলত অনুসূচিত কৰিব আমি পাৰোঁ। ঠিক তেনেকেই যে ই সংগঠিত স্কুলীয় যিমানবোৰ আমাৰ শিক্ষাৰ বাহিৰত আৰু আমাৰ যিমানখিনি অভয়াৰণ্যৰ বিকাশৰ আত্মবিকাশৰ আৰু আত্মপ্ৰকৃতৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে। আমাৰ যিমানখিনি অনুসৰণ কৰা বিদ্যালয়ৰ নীতিবোৰ হৈছে একো শিকিব নোৱাৰি আৰু নিজৰ বিকাশত মনৰ পৰামৰ্শও ল'ব লাগে বুলি কয়। অৰ্থাৎ যিমানখিনি আমাৰ নিৰামিষকাৰ বাবে আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষকসকল আছে তাৰ লগত আমাক প্ৰশিক্ষক নহয় কিন্তু সহায়ক বা নিৰ্দেশক হয় বুলি কয়। আৰু তাৰ লগত পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম নাই কোনো। ঠিক তেনেকে ইয়াত পাঠ্যক্ৰম মুকলি হৈছে থাকে আৰু কঠোৰভাৱে গঠন কৰা নহয়। নিৰামিষকাৰ কোনো পৰ্যায়তে আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে পৰীক্ষা নকৰে। বছৰত দুবাৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে আৰু গোটৰ অংশ হিচাপে শিশুৰ প্ৰগতি আৰু অভিভাৱকৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু ই আত্ম অনুশাসনৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই দেখা যায় যে নিৰামিষকাত আত্মগতিশীল আৰু স্বনিয়ন্ত্ৰণৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। কোনো মানক পাঠ্যপুথি নাই, কোনো বিদ্যালয়ৰ আমাৰ ইউনিফৰ্ম নিৰামিষকাৰ বিশেষত্ব নহয় বুলি কয়। আৰু ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলক নামভৰ্তিৰ বাবে বাছনি কৰা নহয়। অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ নামভৰ্তিৰ বাবেহে বাছনি কৰা হয়। ঠিক তেনেকেই 20 চনত স্থাপিত এটা ত্ৰিধা, আমি কওঁ যে আমি ত্ৰিধা বিষয়ে অলৰেডি পঢ়িছিলোৱে যে মুম্বাই ত্ৰিধা আছে। এই ত্ৰিধা কি হয় যে ভাৰতত বৈকল্পিক বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা অগ্ৰণী বুলি কোৱা যায়। ই শিক্ষাৰ্থীজনক আমাক অনুমতি দিয়ে আৰু ত্ৰিধাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমাক কাৰ্পেণ্ট্ৰি, বাগিচা আদিৰ দৰে বিভিন্ন দক্ষতাও শিকাই থাকে, তাতে জড়িত হৈ থাকে। অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। ইয়াত নাৰ্চাৰীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে শ্ৰেণী আছে আৰু ত্ৰিধাই আমাৰ যিমানখিনি
আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অনুসৰণ কৰে যি শিক্ষাৰ্থীসকলক আমাৰ ICS বোৰ্ডৰ লগত পৰীক্ষাৰ দিশে লৈ যায় অৰ্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আন্তৰ্জাতিক সাধাৰণবিলাকো প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে আৰু এইবাৰ মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণ ৱালফোৰ্ড বৈকল্পিক শিক্ষা আমাৰ যিমানখিনি কাৰ্যসূচী থাকে আৰ্হিৰ ওপৰত আধাৰিত থাকে তাৰ লগত নয়ডা পুনৰ আমাৰ সহায়ত্ৰী বিদ্যালয় ৰাজঘাট আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ বিদ্যালয় আছে তাৰ লগত আমাৰ বাৰাণসী আমাৰ যিমানখিনি যে কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু য়লো ট্ৰেইন স্কুল বা কম্পিউটাৰ বা স্কুল কাফি বা চেন্নাই সাৰাং কেৰালা বা আমাৰ বেমে স্কুল বা আমাৰ বেংগলোৰ স্কুলৰ দৰ্শনৰ ওপৰত আধাৰিত থাকে আৰু প্লেটফৰ্ম স্কুল বিহাৰ স্মাৰ্ট স্কুল আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিম বংগৰ অন্যান্যৰ দৰে পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰৰ বিদ্যালয় বিনা আদিনী স্কুল বা আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ চেকমল আছে লাডাখ আছে অন্যান্য ইত্যাদি স্কুল এডুকেশ্যন ওপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং আমি যে মুক্ত শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ যিকোনো আঁচনিৰ বাবে এক আমি কি বুলি কওঁ কি যে যি বয়স সময় স্থান আদিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত শিক্ষাৰ বাধা আঁতৰ কৰিব বিচাৰে দূৰত্ব শিক্ষাই সকলো স্তৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অধ্যয়ন সামৰি লয় যিবোৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে আমাৰ এইটো যিমানখিনি আমাৰ বক্তৃত্ব থাকে উৎসাহ বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ একোটা চৌহদত উপস্থিত থকা যিসকলৰ নিয়ন্ত্ৰণ তাৎক্ষণিক আমাৰ থাকে কিন্তু তথাপিও এটা আমাৰ যিমানখিনি সংগঠনৰ পৰিকল্পনা নিৰ্দেশনা আৰু শিক্ষাদানৰ পৰা লাভান্বিত হয় পোষ্টকোড আৰু থাকে যে দূৰত্ব শিক্ষাৰ বাবে মুক্ত শিক্ষা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মতে মুক্ত শিক্ষণ প্ৰণালীবোৰ আংশিক সময়বোৰ অধ্যয়নৰ বাবে দূৰত্ব শিক্ষাৰ বাবে আৰু পাঠ্যক্ৰমত যিমানখিনি আমাক সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যই হৈছে যে প্ৰাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যাৰ বহল শ্ৰেণীক আমাৰ যিমানখিনি প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া যায় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অতীতত হেৰুওৱা সুযোগবোৰ আমাৰ দিবলৈ বা ভৱিষ্যতৰ বাবে নতুন দক্ষতা আৰু আৰ্হতা প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম কৰা হয় ঠিক এনেকে আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে যে আমাৰ আমি যদি কওঁ যে নিম্নত শিক্ষাগত আমাৰ যিমানখিনি দক্ষতা আছে তাৰ লগত প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কিন্তু কোৱা যায় বা দেখা যায় যে আমাৰ মুকলি শিক্ষাত পাঠ্যক্ৰম আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ তাৰ বাবে তেনে কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিবও পাৰে অৰ্থাৎ কোনো প্ৰাথমিক আৰ্হতা আৰু অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন নহবও পাৰে কিন্তু সেইবুলি একো নুবুজায় যে আমি তাত কোনো ধৰণৰ আমাৰ বৈকল্পিক আমাৰ যিমানবিলাক থাকে প্ৰয়োজন অভিজ্ঞতাৰ বাবে অৰ্থাৎ কোনো প্ৰাথমিক আৰ্হতা আৰু অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে দূৰত্ব শিক্ষাৰ তুলনাত মুকলি শিক্ষাৰ তুলনামূলকভাৱে অধিক নমনীয় দূৰত্ব শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ পদ্ধতি য'ত মুকলি শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ এটা সুযোগ বুলি কোৱা হৈছে NIOS National Institute of Open Schooling নিউজ বুলি যাক কয় আমি এই নিউজটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়
ইয়াক MHRD চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ঠিক আছে তো আৰু আমাৰ সংগঠনৰ হিচাপে NEP 1986 অনুসৰণ কৰি ভাৰতত ইয়াত আগতে নেশ্যনেল অপেন স্কুল ওকে NOS বুলি জনা গৈছিলে এতিয়া নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং বুলি জনা গৈছে আৰু নৱেম্বৰ মাহত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে NIOS ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নয়দাত হৈছে সকলোৰে বাবে শিক্ষা সমাজত অধিক ক্ষমতা ন্যায় শিক্ষণ সমাজৰ বিৱৰ্তন হৈছে NIOUS অভিযান আৰু NAI থাকে মূল্য উদ্দেশ্য হৈছে পাঠ্যক্ৰম আৰু প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অব্যাহত কৰা বিকাশমূলক শিক্ষাৰো সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে যে আমি যিমানখিনি আমাৰ থাকে ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে কি যে বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সমাজৰ সকলো খণ্ডকে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগতে নমনীয় শিক্ষাৰ লগত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লক্ষ্য মুক্ত মৌলিক আমাৰ যিমানখিনি পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে সেইখিনিৰ লগত আমি তেওঁলোকৰ বাবে যিসকল 4-5 বছৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছে ই অষ্টম শ্ৰেণীৰ সন্মান NIOS মাধ্যমিক পৰ্যায়ত কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰাৰ বাবে এটা দলং পাঠ্যক্ৰম কোনো পৰীক্ষাৰ নাই আৰু সেয়ে কোনো নম্বৰৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা নহয় মাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম দশম শ্ৰেণীৰ আমাৰ সমতুল্য থাকে এটো তেওঁলোকৰ বাবে যিসকল আমাৰ মানক শিক্ষাৰ সম্পন্ন কৰিবলৈ আকাংক্ষাবোৰ কৰা যায় ঠিক তেনেকৈ আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক পাঠ্যক্ৰমৰ লগত দ্বাদশ শ্ৰেণীৰো আমি এটা সমতুল্য কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে এইটো তেওঁলোকৰ বাবে যিয়ে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰে ঠিক তেনেকৈ ব্যক্তিমূলক শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমো আছে আমাৰ ঠিক তেনেকৈ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত উপলব্ধ বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমবোৰ হৈছে কাৰ্পেণ্ট্ৰি বেকাৰী কনফেকশ্যনাৰী শক্তি জেল গেছ আদি প্ৰযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত উপলব্ধ ব্যক্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমবোৰ হৈছে গৃহৰক্ষণ ষ্টেনোগ্ৰাফী অনুশীলন কেটাৰিং খাদ্যৰ লগত কুকুৰা পালন ইত্যাদি আৰু তাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক শ্ৰেণীৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে আৰু CBSE আৰু আমাৰ যিমানখিনি CIS ICC বোৰ্ড থাকে তাৰ লগত ই মাৰ্চ মে আৰু ছেপ্টেম্বৰ নৱেম্বৰত বছৰত দুবাৰকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাত নটা সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আগবঢ়োৱা বৃত্তিমূলক কাৰ্যসূচীৰ বাবে মুক্ত শৈক্ষিক সম্পদ আৰম্ভ কৰিছিলে যি আমাৰ জৰিয়তে অধ্যয়ন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে লাভজনক হয় এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অনলাইন পাঠ্যক্ৰম সামগ্ৰীও আগবঢ়ায় Educational initiatives for ensuring quality education for all বুলি কৈছে is an educational key initiatives low quality education provide কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতত সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ অৰ্থ হৈছে সকলোৰে শিক্ষা আৰু মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰা সকলোৰে বাবে শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো
ভাৰতত এটা নতুন ধাৰণা নহয়। সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ ধাৰণাটো হৈছে ভাৰতত এটা আধাৰ আছিলে। প্ৰাচীন ভাৰতীয় শিক্ষাবিদসকলৰ ওকালতি কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগত সমগ্ৰ সমাজৰ কেইটামান পক্ষপ কৰা নকৰিব লাগে। ভাৰতীয় সংবিধানসকলৰ এটা মুখ্য আছে কি যে আমি এই সমান সুযোগো আমি কৰিব পাৰোঁ। এনেকেই ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে কেৱল ধৰ্ম, জাতি, ভাষা বা তেওঁলোকৰ কোনো এটা তৃতীয় ৰাজ্যৰ দ্বাৰা আমাৰ যিমানখিনি থাকে সেইটো আমাৰ নাথাকে আৰু তাৰ লগত আমি আৱিষ্কাৰো কৰা নহয় বুলি কয়। দেশত শৈক্ষিক সুযোগ সীমিত কৰাৰ প্ৰৱণতাৰ ফলতে সকলোৱে শিক্ষাৰ বাবে আমি উচ্চ চিন্তাৰ বিষয়বিলাক আমি দাঙি ধৰিব লাগিব আৰু সমাজৰ আগৰ সকলো লোককে শিক্ষিত কৰাৰ বাবে উৎসাহ আৰু উৎসাহৰ অভাৱ আছিলে। ঠিক তেনেকে অৱশ্যে সময়ৰ লগে লগে সাধাৰণভাৱে সকলোৱে শিক্ষাৰ প্ৰদান ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা কৰা হয় আৰু সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ শিক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে শৈক্ষিক পদক্ষেপৰ ৰূপত বিভিন্ন পদক্ষেপো লোৱা হৈছিলে। অৰ্থনৈতিকভাৱে সামাজিক বিকাশ কেৱল শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু বিকাশৰ সৈতে হ'ব পাৰে। তেনেকে সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাক ৰাষ্ট্ৰীয় লক্ষ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড যিমানখিনি আছে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট চাৰ্ভিচ বুলি কৈছে ICDS, তাত ইণ্টিগ্ৰেটেড আমাৰ যিমানখিনি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এইটো থাকেই কাৰ্যসূচী যিয়ে দুৰ্বল আৰু দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ শিশুসকলক 6 বছৰ তলৰ সৈতে আমি পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ অনানুষ্ঠানিক প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰাৰম্ভিক আমাৰ শৈশৱ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে বুলি আৰু তাৰ লগতেই প্ৰাৰম্ভিক শৈশৱ শিক্ষা আঁচনি, এই আঁচনিখনে দুৰ্বলতাৰ হাৰ হ্ৰাস কৰে আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিশুৰ ধাৰণৰ হাৰ উন্নত কৰাৰ লগত ৰাজনীতি হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। এই আঁচনিটোত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাক বিদ্যালয় শিক্ষা কেন্দ্ৰ চলোৱাৰ বাবে আমাৰ সংগঠনবোৰক কেন্দ্ৰীয় সাহায্য প্ৰদান কৰে। আৰু NGOৰ কেইবাটাও বেচৰকাৰী সংগঠন যেনেকে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুৰ উন্নতৰ বাবেও কাম কৰিছিলে আৰু NGOৰ দৰে স্মাইল ফাউণ্ডেশ্যন, প্ৰথা নান্হি কালি য'ত থাকে আমাৰ, তাৰপিছত আমাৰ ৰিলিফ ইণ্ডিয়া, আমাৰ যিটো আছে ট্ৰাষ্ট, তাৰপিছত আমাৰ প্লেন ইণ্ডিয়া আৰু কোৱালিটিৰ যিমানবোৰ আমাৰ মুভমেণ্ট আদি সকলোৱে সমাজৰ বঞ্চিত আৰু দুখীয়া শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ সক্ৰিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি ক'ব পাৰি। ঠিক তেনেকেই সংখ্যালঘু শিক্ষা বুলি ক'লে সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ মূল মন্ত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে 1993 to 1994 চনত এক কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকত্ব আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। কাৰ্যসূচী মি অফ একশ্যন 1992, এৰিয়া প্ৰগ্ৰেম B4, এইখিনি বস্তু সংখ্যালঘুভাৱে অনুসৰণ কৰিছে। তাৰ লগতে এই
আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা সংখ্যালঘুসকলৰ আমাৰ যিমানখিনি ঘনত্বৰভাৱে ক্ষেত্ৰত মৌলিক শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা, য'ত প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা নাই। এই আঁচনিৰ অধীনত নতুন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ, প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনি আৰু ভৌতিক সুবিধা শক্তিশালী কৰা আৰু শক্তিভাৱে পিছপৰা সংখ্যালঘুসকলৰ ছোৱালীৰ বাবে বহুমুখী আৱাসিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে সহায় আগবঢ়োৱা হৈছিল। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাৰ এক বিকল্প হিচাপে বিকশিত হৈছে। 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ প্ৰদান আমি সাংবিধানিক লক্ষ্য পূৰণ কৰাৰ পথত আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাও লাখ লাখ আমাৰ যিমানখিনি গ্ৰাম্য আৰু চহৰীয়া দৰিদ্ৰ শিশুক এৰি দিছিলে, যিসকলে বিভিন্ন কাৰণত পূৰ্ণ সময়ৰ বিদ্যালয় পঢ়িব পৰা নাছিলে। সেয়েহে সকলোৰে মৌলিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে শিক্ষাৰ এক কাৰ্যকৰী বিকল্প প্ৰণালী বিকশিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অস্তিত্ব আছিলে। 1988 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ এক সম্পূৰ্ণ আঁচনি সমগ্ৰ দেশৰ 10খন শিক্ষাগতভাৱে পিছপৰা ৰাজ্য, তাৰ লগত নগৰীয়া বস্তি, দূৰৱৰ্তী অঞ্চল, মৰুভূমি আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। 1988 চনত MHRDৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় গ্ৰীষ্মকালত অন্য আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষা গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰাৰ সৈতে এক সম্পূৰ্ণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগ স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকল্প হিচাপে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ স্বীকৃতি হৈছিল। 1995 চনত বিভাগটোৱে পুনৰ সংগঠিত কৰা হয় আৰু অনানুষ্ঠানিক আৰু বৈকল্পিক বিদ্যালয় বিভাগ হিচাপে পুনৰ নামকৰণ কৰা হয়। শিক্ষাৰ এক সংগঠিত কাৰ্যসূচী, ই শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আগ্ৰহবোৰো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু শিকাৰ বাবে সম্পদ আৰু সহায় প্ৰদান কৰে। জিলা প্ৰাথমিক কাৰ্যসূচী মই যোনটো আমি DPIP বুলি কওঁ, তাৰ লগত জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা কাৰ্যসূচী হৈছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এক কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতা কৰা কাৰ্যসূচী, যোনটো ইয়াক 1994 চনৰ নৱেম্বৰত মুকলি কৰা হৈছিল। ই প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশৰ এক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগী লৈ আৰু জিলা নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনাৰ বিকেন্দ্ৰিত ব্যৱস্থাপনাও অংশগ্ৰহণে সামাজিকভাৱে সংগ্ৰাম কৰে আৰু তাৰ লগতে সবলীকৰণ আৰু সকলো স্তৰত ক্ষমতা নিৰ্মাণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ঠিক তেনেকে কাৰ্যসূচীটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে সকলো শিশুৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰা আৰু প্ৰাথমিক ড্ৰপআউটৰ হাৰ 10% শতাংশত কম কৰা, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষাৰ প্ৰাপ্তি
25% বৃদ্ধি কৰা আৰু তাৰ লগতে লিংগ আৰু সামাজিক গোটবোৰৰ মাজৰ পৰাও ব্যৱধান কৰা হৈছে। ভোজন কাৰ্যসূচী প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ মধ্যভোজন হৈছে মিড ডে মিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফ্ৰান্সত ভিক্টৰ উগুৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। তাত ইয়াক দুপৰীয়া আহাৰ আঁচনি বুলি কোৱা হৈছিলে। পিছত ইয়াক জাপান, ইংলেণ্ড, আয়াৰলেণ্ড, ইণ্ডোনেছিয়া আৰু ভাৰতে গ্ৰহণ কৰে। ভাৰতত প্ৰথমতে 1956 চনত কে কামৰাজে মধ্যাহ্ন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলে, কিন্তু আঁচনিখন কেৱল মাদ্ৰাজতে সীমাবদ্ধ আছিলে। কে কামৰাজক ভাৰতত মধ্যাহ্ন আঁচনিৰ জনক বুলিও কোৱা হয়। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি যে হু ইজ ন'ন এজ দ্য ফাদাৰ অফ মিড ডে মিল বুলি যদি আহে, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ মিড ডে মিল, কিন্তু তেতিয়া আমি কম কি যে কে কামৰাজক, ঠিক আছে। চ' কে কামৰাজক ভাৰতত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ জনক বুলি কোৱা হৈছিলে। কে কামৰাজ কোন আছিলে তেখেত? He was the founder of midday meal. আমি যেতিয়া স্কুল বিলাকত আমাৰ ইয়াতে খাই নহয় মিড ডে মিল, হয়নে? এইটো মধ্যাহ্ন ভোজন বুলি কয়, ঠিক আছে, যোনটো 1956 চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। এই বস্তুবোৰ মনত থলে হ'ব। প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত কি হৈছিলে যে আমাৰ যিমানখিনি উপস্থিত থকা সকলো শিশুসকলক পুষ্টিগত প্ৰয়োজনীয়তা পুনৰ কৰি নামভৰ্তি, ধাৰণ বা উপস্থিতি আৰু প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত আমাৰ যিমানখিনি ড্ৰপ আউট হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন কৰাৰ উৎসাহ আমাৰ কৰাৰ বাবে মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনি বা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে আমাৰ পুষ্টিগত সমৰ্থন গৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। ঠিক তেনেকেই আৰম্ভণিতে এই আঁচনিৰ অধীনত আমি প্ৰতিটো বিদ্যালয়ৰ দিনত পঞ্চম শ্ৰেণীত সকলো আমাৰ পুষ্টিকৰ আৰু স্বাস্থ্যকৰ ৰন্ধা আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। এই আঁচনিত খাদ্যহাৰ ব্যয় পুনৰকৰণৰ বাবে 100% কেন্দ্ৰীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু খাদ্যহ্ৰাস ৰন্ধা হৈছিলে ৰূপান্তৰ কৰা ব্যয় বিকাশ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু স্থানীয় সংস্থা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল বুলি কয়। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আঁচনিখন চহৰ অঞ্চলক ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ চৰকাৰী, স্থানীয় সংস্থা আৰু চৰকাৰী সহায়প্ৰাপ্ত বিদ্যালয়ৰ প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰা হৈছিল বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই সৰ্বশিক্ষা অভিযান, ঠিক আছে, SSA বুলি যাক কয়, সৰ্ব শিক্ষা অভিযান হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচী যাৰ উদ্দেশ্য আছিল প্ৰাথমিক শিক্ষাক সময়সীমাৰ ভিতৰত সাৰ্বজনীন কৰা। মানে there is a prime limitation, ঠিক আছে, এটা লিমিটেশ্যন আছে, এনেই নহয় আৰু এটা লিমিটেশ্যন থাকিব। চ' ভাৰতত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা আমাৰ এই SSA কাৰ্যসূচী 2000 পৰা ভিতৰত 2001 চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা দেখা পাইছিলে। SSA হৈছে সমগ্ৰ দেশত মানদণ্ডৰ মৌলিক শিক্ষাৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি। মানে প্ৰাথমিক
মৌলিক শিক্ষা ঠিক আছে এছএছচিৰ লক্ষ্য হৈছে 6 পৰা 14 বছৰ এই বয়সটো আমি জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মনত ৰখাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো শিশুৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু যাৰ ভিতৰত আছে শিশুৰ মাজত মূল্য আধাৰিত শিক্ষা প্ৰদান কৰা ই প্ৰাথমিক শিক্ষা আমাৰ যিমানখিনি আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ বাবে এক বিস্তৃত আমাৰ প্ৰদান কৰা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰবোৰ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ইয়াক আমি কি কৰোঁ বাজেটৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি কওঁ ঠিক তেনেকেই কোৱা যায় যে আমাৰ যিমানখিনি গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনা আৰু আমাৰ কেজিভিটি কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় যোজনা 2004 চনৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যিমানখিনি আমাৰ আছিলে ওবিচি অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ শ্ৰেণী ছোৱালীসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছিলে ঠিক তেনেকে এই আঁচনিৰ অধীনত দূৰৱৰ্তী গ্ৰাম্য অঞ্চলত আৱাসিক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল আৰম্ভণিতে এই আঁচনিখনৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মহিলা আঁচনি আৰু তাৰ লগত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সৈতে সমন্বয় কৰা হৈছিল কিন্তু 2007ত ইয়াক সৰ্বশিক্ষা অভিযানতকৈ পৃথক আমি উপাদানৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি কেজিৱাই মূল উদ্দেশ্য আছিল বিভিন্ন বঞ্চিত শ্ৰেণী ছোৱালীসকলক আমি মানদণ্ডৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰে ঠিক তেনেকৈ কোৱা যায় যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰৱেশিকাৰ কৰি মানদণ্ডৰ বাবে ভাৰতত চৰকাৰে 2009 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰতি আমাৰ 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা আৰু তাৰ লগতে এইটো কোৱা যায় যে RMSC শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে লিংগ আৰ্থ সামাজিক যিমানখিনি আমাৰ বিকলাংগতাৰ বাধ্য আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰে ইয়াৰ লক্ষ্য আছিল 2017 চনৰ ভিতৰত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনৰ আমাৰ যিমানখিনি প্ৰৱেশিকা শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰা RMSCৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন লক্ষ্যপ্ৰাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছিল বুলি কয় আৰু তাৰ লগতে শিক্ষাৰ অধিকাৰ যিমানখিনি RTI থাকে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন বাবে শিশুৰ বিনামূল্য আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন ভাৰত সংসদৰ এক কাৰ্য আৰু এই আইনখন আমি 2009 চনৰ পৰা 4 আগষ্টৰ পৰা প্ৰণয়ন কৰা হৈছে 2010 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ কাৰ্যসূচী কৰা হৈছিল RTI আইনে আমি যে কওঁ RTI আইনে ভাৰতীয় আমাৰ যিমানখিনি সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ আছিলে 21A ভিতৰত অধীনত ভাৰতত 6 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত শিশুসকলৰ বাবে বিনামূল্য আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিব পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আছে এই আইনৰ দ্বাৰা
শিক্ষাৰ প্ৰতিটো শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ভাৰত এখন দেশ হৈ পৰিছিল। 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ প্ৰতিটো শিশুৰ শিক্ষাক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে এটি তোলাৰ উপৰিও এই আইনে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে নিম্নতম নিয়মবোৰো নিৰ্ধাৰণ কৰে। এই আইন অনুসৰি সকলো ব্যক্তিগত বিদ্যালয় দৰিদ্ৰ আৰু অন্যান্য শ্ৰেণীৰ শিশুৰ বাবে 25% আসন সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। আইনখনে প্ৰদান কৰে যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে কোনো শিশুক পিছুৱাই ৰখা নহ'ব, বহিষ্কাৰ কৰা নহ'ব, পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। এই আইনখনে বিদ্যালয় এৰি যোৱা লোকসকলক একেই বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সমতুল্য কৰাৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে বুলি কয়। পদে ভাৰতে বধে ভাৰত। ঠিক আছে, পঢ়ে ভাৰত বঢ়ে ভাৰত। পঢ়ে ভাৰত বঢ়ে ভাৰতটো আমি শুনিয়ে আহিছোঁ। এয়া SSCৰ অধীনত আমি শেহতীয়াকৈ পদক্ষেপ যিটো 2014 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ এটা আমাৰ ট্ৰেক পদ্ধতি আছে যি ভাষা আৰু গণিতৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে। ERWC বুজাবুজিৰ সৈতে আগতীয়া পঢ়া আৰু লিখা, তাৰপিছত পঢ়া আৰু লিখাত আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰি ভাষাৰ বিকাশ উন্নত কৰা, প্ৰাৰম্ভিক গণিত, শাৰীৰিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কে গণিতৰ প্ৰতি প্ৰাকৃতিক আৰু ইতিবাচক আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰা। শিক্ষাকৰ্মী প্ৰকল্প। শিক্ষাকৰ্মী প্ৰকল্প 1987 চনৰ পৰা ৰাজস্থানত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। প্ৰকল্পটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ সহায় কৰিছে। শিক্ষাকৰ্মী প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজস্থানৰ দূৰৱৰ্তী আৰু সামাজিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চলৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনসকলৰ আৰু গুণগত উন্নত আৰু ছোৱালীৰ ওপৰত প্ৰাথমিক ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া। চিনাক্ত আৰু মুখ্য বাধাটো আছিলে শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিত আমি এনেদৰে প্ৰকল্পটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যি আমাৰ শিক্ষা যি কৰ্মীছে নামাৰে জনাজাত স্থানীয় যুৱকসকলৰ সৈতে একক শিক্ষক বিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিস্থাপন কৰা, যিসকল কঠোৰভাৱে আমাৰ প্ৰশিক্ষিত আৰু পৰ্যবেক্ষণ সমৰ্থ প্ৰদান কৰে। শিশুৰ নামভৰ্তি আৰু উপস্থিতিৰ সাৰ্বজনীন দিশতে আমি প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা হৈছে। বিহাৰ শিক্ষা প্ৰকল্প। বিহাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰু গুণগতমানভাৱে উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিহাৰৰ শিক্ষা প্ৰকল্প 1991 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। প্ৰকল্পটো সমাজৰ বঞ্চিত শ্ৰেণী অৰ্থাৎ অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি
আৰু মহিলাসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। প্ৰকল্পটো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰূপায়ণৰ বাবে স্থানীয় সম্প্ৰদায় আৰু গাঁও শৈক্ষিক সমিতিৰ অংশগ্ৰহণ অন্তৰ্ভুক্ত আছে। NGO আৰু এনেধৰণৰ অনন্য সংগঠনৰ জৰিয়তে অনানুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাও আছে আৰু প্ৰকল্পটোৱে শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাক লোক জুম্বিছ প্ৰকল্পৰ অৰ্থ হৈছে সকলোৰে বাবে শিক্ষাৰ বাবে জন আন্দোলন হৈছে আমাৰ ৰাজস্থানত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশৰ লক্ষ্যটো এটা প্ৰকল্প আৰু এইটো ৰাজস্থানত চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্থানীয় বেচৰকাৰী সংগঠনসমূহ আৰু সহযোগিতাভাৱে এক যৌথ পদক্ষেপ। এইটো ভাৰতত গ্ৰাম্য শিক্ষাৰ এটা প্ৰকল্প। প্ৰকল্পটো লোক জুম্বিছ পৰিষদৰ বাবে দ্বাৰা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, যিখনে পঞ্জীভুক্ত সমাজ। লোকজুম্বিছ প্ৰকল্প আৰু মূল উদ্দেশ্য আছিল 2020 চনৰ ভিতৰত ৰাজস্থানত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ আৰু সময়ৰ লগত জড়িত সকলোৰে বাবে শিক্ষা প্ৰদান কৰা। লোকজুম্বিছ প্ৰকল্পৰ নিৰ্দেশনামূলক নীতিবোৰৰ ভিতৰত আছে সামগ্ৰিকভাৱে পদ্ধতিৰ এক সলনি, এক প্ৰক্ৰিয়া, চৰকাৰী সংস্থা, শিক্ষক, বেচৰকাৰী সংগঠন, গ্ৰাম্য লোক আদিৰ অংশীদাৰৰ লগত লৈ বিকেন্দ্ৰিতভাৱে কাৰ্যকলাপ, অংশগ্ৰহণৰ শিকা, মূল সুযোজিত শিক্ষা প্ৰণালীৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ, ব্যৱহাৰভাৱে নমনীয় আৰু মানদণ্ডৰ লগত শিক্ষা মিছন মোডৰ প্ৰতিশ্ৰুতি একাধিক কৰা স্তৰৰ নেতৃত্ব সৃষ্টি কৰা। এই প্ৰকল্পত সকলো প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী পৰিৱেশ নিৰ্মাণৰ ওপৰত আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। লোকজুম্বিছ প্ৰকল্প বুলি ক'লে আমি যেতিয়া গাঁও সম্প্ৰদায়ৰ ভিলেজ স্কুলবিলাক যোনবোৰ সকলো শৈক্ষিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা দায়িত্ব লোৱাৰ সৈতে আমি জড়িত হৈ যাওঁ আৰু তাৰ লগতে আমি এই বস্তুখিনি আমি লগতে কৰোঁ। তো আমি এতিয়া কি কৰিম, আমাৰ যদি নেক্সট ক্লাছত আমি সেইখিনি বস্তু ৰিপিট কৰিম। তুমি ক'লোৱে যে ITI আইনে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ আৰু অধীনতো ভাৰতত 6 বা 14 বছৰৰ ভিতৰত শিশুসকলৰ বাবে বিনামূল্য আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰে। ঠিক তেনেকেই আমি কওঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ RTI, আমি শিক্ষাৰ অধিকাৰ RTI বা শিশুৰ বিনামূল্য আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন ভাৰতত সংসদৰ আমি কি কওঁ যে এক কাৰ্য আৰু তাৰ লগতে আমি কওঁ যে আমি এই আইনখন 2009 চনৰ 4 আগষ্ট প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আৰু ই 2010 চনৰ 1 এপ্ৰিলত কাৰ্য কৰা হৈছিলে। এই বস্তুটো আহে পৰীক্ষাত কি যে কোনটো ইয়াৰত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে আৰু কোনটো ইয়াৰত আমি আমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। তো তেনেকুৱা সেইকাৰণে আমি কওঁ যে আমাৰ আমি সদায় তো এই আগষ্টত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে আৰু আমি
ই 9 এপ্ৰিলত আমাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, এইকাৰণে আমাৰ সো সেইটো কাৰণে আমি কওঁ যে ই আইনৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ জড়িত আমাৰ কৰা হৈছিল হা। তো আমি সেইকাৰণে থলুৱাভাৱে ভাৰতত আমি সেইদৰে আমি হৈ পৰিছিলে। আৰু 6 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰতো আমি এইটো মই ক'লোৱেই যে 6 to 14 years, ঠিক আছে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 6 to 14 years irrespective of gender, caste, class, place, মানে চবে পাব লাগিব বয় প্লাছ গাৰ্ল, ঠিক আছে। তো এই বস্তুটো অকমান ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব। তো আইনখনে প্ৰদান কৰে যে প্ৰাথমিক শিক্ষা আমাৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে কোনো শিশুক আমি পিছুৱাই ৰখা নহ'ব আৰু বহিষ্কাৰ কৰা নহ'ব বা আমাৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব বুলি কয়। আৰু এই আইনখনে বিদ্যালয় এৰি যোৱা লোকসকলক একেই বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সমতুল্য কৰাৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও আছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকে কৈছে বন্দে ভাৰতটোতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটো একদম আজিকালি এইটো মানে লোক হৈ গৈছে যে বন্দে ভাৰত सब पढ़े और सब बढ़े आगे। बड़े भारत ঠিক আছে, बड़े भारत তো শিক্ষাকৰ্মীৰ প্ৰকল্প 1987 পৰা ৰাজস্থানত আমি কি দেখিছিলো যে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। আৰু এই প্ৰকল্পটোকে আমি কি বুলি কওঁ, আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোনটো উন্নয়ন আছে আমাৰ কৃতপক্ষ আছে, তাত আমি SI যোনখন আমাৰ আছিলে সেইখিনি আমি সহায় কৰিছে। আৰু শিক্ষাকৰ্মীৰ প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে যে ৰাজস্থানৰ দূৰৱৰ্তী আৰু সামাজিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চলবোৰতো সেই ধৰণৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আমি দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকেই কয় যে আমাৰ গুণগত উন্নতি আৰু ছোৱালীৰ ওপৰত প্ৰাথমিক গুৰুত্ব দিয়ে। তো সেইকাৰণে শিশুৰ নামভৰ্তিৰ উপস্থিতিত আমি সাৰ্বজনীনভাৱে দিশত প্ৰকল্পটোৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদানো আগবঢ়াইছে। বিহাৰ শিক্ষা প্ৰকল্প, যেনেকে বিহাৰত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পূৰ্ণৰ লগত যিমানখিনি কোৱালিটি আছে সেইখিনিৰ লগত আমি 1991 চনত আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। আৰু এই গোটেই প্ৰকল্পটো লাহে লাহে আমাৰ জাতি, বিভিন্ন ধৰ্মৰ বঞ্চিতৰ লগত শ্ৰেণীসমূহৰ লগতো আমাৰ মহিলা শিক্ষা, অৰ্থাৎ আমাৰ যিমানখিনি বাকী যাতে চবেই সমানভাৱে পায়, সেইভাৱে এই গোটেইখিনি আমাৰ এই শিক্ষাৰ প্ৰকল্পটো লোৱা হৈছিলে। আৰু এই গোটেই বিভিন্ন ধৰণৰ আয়োগেও সমানভাৱে এই দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্বভাৱে আৰোপ কৰিছিলে। ঠিক তেনেকেই RTE অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনটো আমি এনেভাৱে তাৰ লগত এটা গুৰুত্ব আবেদন কৰিছিলে। থেংক ইউ।